Tervetuloa seuraamaan Studia Generalia, luentosarjaa paluumuutosta ja liikkuvuudesta, erityisesti Somalian, Afganistanin ja Irakin kontekstissa. Tervetuloa niin tänne Tieteiden talolle, kiva nähdä teitä näin monta täällä, kuin myös meidän osallistujille sinne netin kautta. Tämän luentosarjan järjestää yhteistyössä Siirtolaisuusinstituutti ja Maahanmuuttovirasto, ja se on osa niin sanottua AUDA-hankkeen tiedotusta. Kyseinen hanke on Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston eli AMIFin rahoittama hanke, joka keskittyy vapaaehtoiseen paluuseen näissä 3 maassa. Ja meillähän oli jo tämä Somalian käsittelevä kerta ja nyt sitten jatkossa vielä marraskuussa puhutaan Irakin kontekstissa ja sitten Turussa on vielä tämmöinen yhteenvetokerta joulukuussa. Siirtolaisuusinstituutti on valtakunnallinen muuttoliikkeiden tutkimukseen ja dokumentointiin erikoistunut itsenäinen säätiö ja meidän toimipaikka sijaitsee Turussa. Minun nimeni on Eveliina Lyytinen ja mä toimin siellä Siirtolaisuusinstituutissa Suomen Akatemian rahoittamana tutkijatohtorina. Tutkimukseni käsittelee kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten maasta poistamista eli käännytyksiä ja elämää tämän maastapoistamisuhan alla. Tarkastellaan myös, miten eri viranomaiset toimii osana näitä käännytyksiä ja miten esimerkiksi lakimiehet ja aktivistit voivat pyrkiä estämään käännytysten toteutumista turvapaikkaprosessin aikana ja aina sinne lentokoneprotesteihin asti. Tutkimustani varten olen toistaiseksi haastatellut pääosin afganistanilaistaustaisia turvapaikkaan hakeneita henkilöitä täällä Suomessa. Meillä Siirtolaisuusinstituutissa on tällä hetkellä meneillään useita ajankohtaisia pakolaisuuteen liittyviä tutkimushankkeita, jotka liittyy esimerkiksi perheiden erossaoloon ja pakolaismatkoihin. Ja voitte enemmän tutustua meidän tutkimukseen tuolla luentosalin edessä on meidän tutkimusesitteitä. Tämän luentosarjan suunnittelussa on ollut mukana meiltä erityisesti tutkijamme Marja Tiilikainen, Miika Tervonen, Abdirashid Ismail ja Johanna Hiitola. Lisäksi harjoittelijamme Emma Mäkinen ja Rasmus Vesala ovat tuoneet oman tärkeän panoksensa tähän luentosarjaan. Ja Irakin kehällä myös Marko Juntunen on mukana ohjelmassa. Tänään meidän ohjelma on kaksikielinen, vähintäänkin, ja puhun seuraavaksi hieman englanniksi, jotta meidän pääpuhujat myös voivat ymmärtää ja seurata. During this lecture series, our discussions are not limited to the so-called voluntary return, but we rather understand return migration and mobility as much wider phenomenon. People return to their countries of origin or habitual residency due to various reasons and through different processes. Some of the returns are temporal, whereas others return for good. Some go back because they wish to do so, others are forcefully deported, and for some, the return process can feature both choice and coercion. However, we as researchers in critical migration and refugee studies often perceive that return can truly and genuinely be voluntarily only if the returnee has a permanent residence permit or citizenship in the country of asylum, and yet he or she decides and wishes to go back to the country of origin. Afghanistan has experienced a long-term violent conflict, and subsequently millions of refugees and asylum seekers have fled the country, primarily in the neighboring countries, but also further away, also to Finland. According to UNHCR, the UN Refugee Agency, there are almost 2.5 million registered refugees from Afghanistan. They comprise the second largest refugee population in the world. And of course, this context sort of naturally gives a wider background to which we need to frame discussions regarding the difficulties and potential of return migration. Almost 10,000 people with the Afghan background lived in Finland in 2018. 16% of them had been born in Finland.
In 2015, Afghans submitted more than 5,200 asylum applications in Finland, out of which more than 1,900 came from unaccompanied minors, majority of them being young boys with minority ethnic background of Hazara. In 2018, only 18 people returned to Afghanistan from Finland through the so-called assisted voluntary return program. In the same year, it's been a little bit difficult to assess the police statistics, but in the same year, 24 people were removed from Finland to Afghanistan, but much more received a decision of removal. Finland has a memorandum of understanding with Afghanistan regarding voluntary return, which was signed in 2016. Consequently, Finland can now return people with negative asylum decision to Afghanistan via charter flights. Recently, civil society, including the Afghan diaspora, and various experts have raised their voices to really question whether it is safe to return to Afghanistan. And given this background, I think it is crucial that today we can have a critical and a wide perspective on elaborating various dimensions of return. Pyydän seuraavaksi Tarja Rantala Maahanmuuttovirastosta kertomaan meille hiukan lisää AUDA-hankkeesta, jonka jälkeen käyn sitten läpi vielä muutamia käytännön asioita liittyen tähän luentosarjaan ja tämän päivän ohjelmaan erityisesti. Ole hyvä, Tarja. Päivää kaikille ja tervetuloa tähän tilaisuuteen myös AUDA-hankkeen puolesta, joka on Maahanmuuttoviraston ja ulkoministeriön ja kriisinhallintakeskuksen CMC Finlandin yhteinen hanke, jonka koko nimi on Vapaaehtoinen paluu Irakiin, Somaliaan ja Afganistaniin. Meitä on tässä hankkeessa 3 henkilöä, minä ja hanketiedottaja Petra Töller, joka on tätä tilaisuutta valmistellut, ja ulkoministeriössä johtava asiantuntija Anne Meskanen. Ja tämä hanke loppuu vuoden loppuun tai itse asiassa ensi vuoden tammikuun loppuun mennessä. Tässä hankkeessa on ollut tavoitteena laajentaa tätä avustetun vapaaehtoisen paluun mallia. Siihen on otettu tällaisia ulkopoliittisia keinoja mukaan ja sen takia tässä on mukana ulkoministeriö, jota katsotaan myös, miten näiden lähtömaiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja miten eri EU-maiden kanssa voidaan yhdistää voimavaroja. Sen lisäksi me ollaan tässä hankkeessa toteutettu tämmöinen seurantatutkimus, jota varten on haastateltu reilut 190 irakilaista, jotka ovat vapaaehtoisesti palanneet kotimaahansa, ja se tutkimus julkistetaan ensi viikolla ja sen on toteuttanut tässä hankkeessa IOM Suomen toimisto. Sen lisäksi me olemme kokeilleet tässä erilaisia viestinnän muotoja, varsinkin sosiaalisessa mediassa, ja koetettu sillä tavalla tavoittaa näitä potentiaalisia palaajia ja kertoa tästä avustetun vapaaehtoisen paluun mallista, joka niin ihmeellisestä kuin meistä, jotka jokapäiväisen kanssa töitä tehdään, tuntuu siltä, että sitä ei oikein kuitenkaan vielä hyvin tiedetä. Sen lisäksi, että siinä on lähestytty näitä palaajia, niin siinä on myöskin pyritty tekemään tämmöistä yleisempää tiedotustoimintaa tästä avustetusta vapaaehtoisesta paluusta ja näistä kohdemaista, ja tämä tilaisuus on yksi tätä tiedotuspuolta, niin kuin Eveliina tuossa aiemmin sanoi. Sitten me ollaan myöskin käynnistetty tällaisia dialogiprosesseja diasporan kanssa, ja meille tällä hetkellä parhaillaan Suomen Somalia-verkosto toteuttaa tätä dialogiprosessia somalialaisten, irakilaisten ja afganistanilaisten kanssa, ja niistäkin sitten loppuvuodesta saadaan näistä tuloksista tietoa. Ja kaiken tämän hanketoiminnan tavoitteena on lopulta sitten tehdä tämmöinen isompi tai laajempi avustetun vapaaehtoisen paluun malli Suomelle siitä ja jatkoehdotuksineen ja kehittämisehdotuksineen siitä, että miten tätä kannattaa sitten jatkossa
jatkaa ja toteuttaa. Ihan lyhyesti vaan tästä, että mitä vapaaehtoinen paluu, mitä sillä tarkoitetaan. Sen jälkeen kielteinen, tämä on nyt sitten tosi lyhyesti. Sen jälkeen kun turvapaikanhakija on saanut kielteisen päätöksen, hänelle kerrotaan tästä päätöksestä, annetaan se tiedoksi ja käydään se keskustelu siitä. Ja sen jälkeen vastaanottokeskus ja poliisi myöskin aina ensisijaisesti tarjoavat tätä vapaaehtoista paluuta kotimaahan tai sinne lähtömaahan ensisijaisena vaihtoehtona. Itse asiassa vapaaehtoisella paluulla tarkoittaa vielä sitä, että ihminen ihan itse aivan omatoimisesti lähtee täältä. Ja avustetulla vapaaehtoisella paluulla tarkoitetaan sitä, että halutessaan hän voi hakea avustusta viranomaisilta, eli tässä tapauksessa Maahanmuuttovirastolta, matkalippuihin ja sen lisäksi vielä on tällaista käteistukea, paluutukea tai hyödyketukea tarjolla, joka auttaa sitten uudelleen kotoutumaan sinne lähtömaahan tai asettumaan takaisin alueelle. Tämä on siis se mistä tästä nyt näkyy tämä seuraava askel. Eli tällä tarkoitetaan sitä tällä punaisella osuudella sitä vapaaehtoista paluuta ja avustettua vapaaehtoista paluuta. Jos hakija ei halua tätä ottaa, niin sitten tarjolla on tämä poliisin toteuttama palautus. Ja näistä meidän nykyisistä palautuksista tällaisia valvottuja palautuksia. Eli poliisi ei välttämättä lähde sinne mukaan, mutta katsoo, että henkilö menee lentokoneeseen tai millä matkustusvälineellä hän nyt sitten palaakaan, menee sinne matkustusvälineeseen. Tällaisia on 80% meidän paluista, eli suurin osa. Ja sitten palautukset saattamalla sillä lailla, että poliisi lähtee sinne mukaan, niitä on 20%. Ja yhdenvertaisuusvaltuutettu seuraa näitä poliisin toteuttamia palautuksia. Ja Maahanmuuttovirasto ja IOM toteuttaa todellakin vain tätä punaista puolta tästä. Meillä ei ole tosi kovinkaan paljon tekemistä tämän poliisin toteuttamien paluiden kanssa, mutta toki me yhteistyötä poliisin kanssa teemme. Täällä on nyt kyllä ihan väärät nämä diat. Tässä oli pari muutakin diaa näissä, mutta ne loppu nyt tähän. Mä laitoin niitä aikaisemmin useammankin, mutta ei nyt sitten voi mitään, koittaa pärjätä näistä dioista. Pari muuta diaa olisi ollut täällä esimerkiksi siitä Maahanmuuttoviraston Twitter-tilistä, jonka tarkoituksena mulla oli kertoa teille, että täällä ei nyt ole tarkoitus käydä tänään mitään keskustelua siitä, että miksi yksittäinen ihminen ei ole palannut Afganistaniin tai miksi hänet palautetaan, koska Maahanmuuttovirasto ei voi käydä julkisesti sellaisia keskusteluja siitä, että miksi jonkun päätös oli sellainen tai tällainen ja miksi hänen pitäisi palauta. Ennemminkin tämän tilaisuuden tarkoitus on käydä keskustelua siitä tai saada tietoa siitä, että mikä on Afganistanin tämänhetkinen tilanne ja miltä se tilanne näyttää myös tämän paluiden suhteen. Niin kuin tuossa aikaisemmin kuultiin, niin sinne on palattu naapurimaista ja itse asiassa siellä on niin kuin paljonkin muuttoliikettä siinä Afganistanin ympärillä, mutta täältä Suomesta niitä palaajia ja vapaaehtoisesti palaavia on todella vähän. Ja sama pätee tietysti moniin muihinkin näihin hauraisiin maihin, jotka on tässä meidän hankkeessa kohderyhmänä. Palaaminen on paljon helpompaa semmoisiin maihin, joissa valtio on jollakin tavalla järjestäytynyt ja edes jonkinlaiset systeemit on olemassa, mutta Afganistan on varmasti niistä vaikeimmista maista, joihin ylipäätään pitäisi palata. Mutta siitä me kuulemme tänään sitten hyviltä tutkijoilta lisätietoa ja se on tämän päivän tarkoitus kuulla siitä, eikä mitenkään patistella tai rohkaista ihmisiä nyt vapaaehtoisen paluuseen juuri tällä tilaisuudella.
Mutta sitä Maahanmuuttoviraston Twitter-tiliä halusin tässä esitellä sen takia, että jos joku teistä nyt haluaa sitten niin kuin yleisesti kysyä tästä Maahanmuuttoviraston turvapaikkajärjestelmästä ja päätöksenteosta, niin se on se oikea osoite esittää niitä kysymyksiä. Meillä ei täällä ole nyt sellaisia ihmisiä Maahanmuuttovirastosta paikalta. Sen sijaan meillä on paikalla täällä sitten Afganistanin maatutkija, joka kertoo siitä, että minkälaista maatutkimusta Maahanmuuttovirasto tekee. Olemme kiitollisia siitä, että olemme saaneet tämän projektin toteuttajaksi Siirtolaisuusinstituutin, joka on paras asiantuntija näissä tutkimusasioissa niin Afganistanista kuin monesta muustakin maasta ja tästä muuttoliiketutkimuksesta. Kiitos siitä. Kiitos meidän luennoitsijoille ja muille esiintyjille, että olette tulleet tänne. Lisa, you are very welcome. We are very pleased that you found some time to come over here. Sorry that my presentation is in Finnish, but I'm sure you more or less know what are the authorities doing in this field. But welcome, we are very much looking forward to your lecture. Ja kaikille muillekin etänä oleville tervetuloa seuraamaan tätä tilaisuutta. Uskon, että täällä saadaan paljon ajankohtaista tietoa Afganistanista tänään. Kiitos. Kiitos Tarja ja pahoittelut, jos oli tullut väärät diat. Niitä oli vähän useampi. Joo. Rasmus, voiko sä laittaa vielä sen tämän päivän ohjelman? Mun ei ehkä tarvitse sanoa tämän päivän tilaisuuden luonteesta sen enempää, Tarja jo avasi sitä. Eli tänään ei valitettavasti voida keskustella yksittäisistä turvapaikkapäätöksistä, mutta tänään voidaan puhua hyvin mielenkiintoisista tutkimuksista ja kokemusperäisestä tiedosta suhteessa Afganistaniin. Tänään tosiaan meidän puhujat on sekä Suomesta että Suomen ulkopuolelta, joten ohjelma alkuosa on tänään englanniksi ja loppuosa tauon jälkeen suomeksi. Ja yleisö voi siis esittää, kun meillä on keskustelu, niin kysymyksiä suomeksi, englanniksi ja jos löytyy tulkkeja, niin myös muilla kielillä. Ja mä pyydän, että esitätte ne kysymykset, me laitetaan mikrofonit sitten kiertämään, niin mahdollisimman kovalla äänellä niihin mikrofoneihin, jotta myös netin äärellä seuraavat ihmiset kuulee. Puheenvuorot tänään striimataan ja ne tallennetaan tänne AUDA-hankkeen sivuille, josta niitä voi myös myöhemmin sitten katsella. Ja Siirtolaisuusinstituutin harjoittelijat ottaa myös tilaisuudessa valokuvia, joita käytetään sitten vain tässä hanketiedotuksessa, ei mihinkään muuhun. Ja yleisöä ei striimata tänään. Rahoittajia eli AMIFia varten meidän on pakko myös kerätä osallistujien nimet ja allekirjoitukset mahdollista tilintarkastusta varten. Täällä kiertää lappuja sitä varten, mutta näitä tietoja ei missään nimessä käytetä mihinkään muuhun. Jos haluatte tosiaan twiitata tapahtumasta, niin meidän hashtag tänään on paluumuutto.sg. Aikataulu on tänään aika tiukka ja me ollaan jo 5 minuuttia myöhässä, mutta meillä on aivan mahtavat puheenvuorot tänään ja haluan myös omasta puolestani jo etukäteen kiittää kaikkia puhujia. Sari, Liisa, Ahmad ja Elisa, kiitos jo etukäteen. Mutta mennään ensimmäiseen puheenvuoroon. Me ollaan todella iloisia tänään, että me saadaan Sari Kouvo puhumaan. Sari Kouvo is an international lawyer with a focus on human rights and transitional justice, rule of law, justice reform and gender. She shares her time between an academic position and work as a co-director of the Afghanistan Analysts Network. Sari has previously worked as a head of program at the International Center for Transitional Justice, researcher at Amnesty International, human rights and rule of law advisor to the EU Special Representative to Afghanistan, and a lecturer in Gothenburg University. Sari holds a doctorate in international law from Sweden. Sari's presentation today is titled One Land, Several Rules.
A reflection of conflict, politics and justice in Afghanistan. Please, Sari, the floor is yours. Kiitos. Tosi mukava olla täällä tänään. Mä tosiaan puhun englanniksi, koska itse muutin Suomesta pois noin 30 vuotta sitten. Ja mun suomen kieli ei ole sitten enää niin hyvää. Mutta pystyn ihan hyvin ottamaan kaikki kysymykset tietysti suomeksi. So, as she said, my name is Elisa Rekola. I'm one of the co-founders of the Afghanistan Analysts Network. And I've been dealing with Afghanistan in different positions since 2004. What I've been asked to do here today is to give a little bit of a bigger picture. So what I'll do is, I'll first tell you, for those who don't know, I'll tell you a little bit about the Afghanistan Analysts Network. I'll do this partly because quite a lot of what I will be talking about is of course based on my own experiences and my own research, but it's also very much based on the research done by my colleagues of the Afghanistan Analysts Network, and I'm sure that some of my colleagues could do this research much more justice, so I want to talk about that a little bit. Then I'll give you a brief overview of Afghanistan and particularly its conflict history, after which I'll do a few sort of deep dives. I'll look at the current security situation through the lens of the recent presidential elections in Afghanistan. I'll talk a little bit about a research that AAN did in some of the sort of Taliban-governed districts in Afghanistan. I'll say a few words about women's rights, and I'll end up with some discussion on peace and justice, hopefully doing this within half an hour, but I might need to be timed. Anyway, Afghanistan Analysts Network. We are an independent research organization. We've been working in Afghanistan for the past 10 years. All the internationals working for the AAN have a much longer history with Afghanistan. So me, who started working in Afghanistan in 2004, I'm actually the baby in the company. My fellow internationals go back to work in Afghanistan till the sort of Soviet years or from the Taliban years. But we also have a team of Afghan researchers who manage our country office in Afghanistan and who also come up with most of our research ideas and do very much of that research. And we do research in 8 different areas. Our core research is on Afghan politics, country context, and security and conflict. But for us, this also involves issues like human rights, women's rights, and so forth. One of the basic ideas for the AAN from the beginning has been to we don't do research for international policymakers in a way. The aim has been to do research taking the Afghan realities in a way seriously. So trying to look at how does Afghanistan look from an Afghan perspective, and also making sure that our research is so solid that we can communicate with all possible, everybody who's interested in Afghanistan. So we're read by the Afghan government, we're read by the US intelligence, we're read by lots of migration lawyers. We know that we're read by lots of Afghans in Europe and so forth. So we communicate with very different audiences. That's AAN. What can we say about Afghanistan? There's a lot that could be said about Afghanistan. I had the luxury of getting involved in Afghanistan back in 2004 when it was still still fairly safe country.
and I had the luxury of also being able to travel around the country quite a lot during the first years in Afghanistan, and it is definitely a country that it's very easy to fall in love with. It's a beautiful country, it's hospitable people, and it does have a fascinating cultural history that I won't have the time to go into today. I just want to mention this because when we now listen to the news about Afghanistan, we keep hearing about the war, keep hearing about the tragedies, but obviously, as with every country, there's so much more in Afghanistan. Afghanistan as a country was established back in the 18th century. The borders that we know today were drawn largely during the 19th century. They were drawn as part when Afghanistan was in the middle of the Great Game. So the Russian and British competing for power in Central Asia. Some of the problems that we have in Afghanistan do go back to the borders that were drawn at that time. But Afghanistan today is a landlocked country, it's a mountainous country, it's sparsely populated, it's multi-ethnic, and it is also remains a very young and very rural population. And this some people might contest this, but when you look at Afghanistan and its sort of national identity, my perspective would be that Afghans usually have a very coherent sense of this is Afghanistan towards the exterior, towards the rest of the world. You have a national identity towards what's outside the country. But inside the country, it's still a very diverse, fractured country where ethnic identities, tribal identities, and many other identities are more central than that national identity. This also means that governing Afghanistan is a constant negotiation between the center and the periphery. It's also a country that's now in its 40th, a little bit more even, years of war. The Afghan conflict or conflicts started back in 1978. Some would say that they started a lot earlier, but the modern history of Afghan conflict often is counted from 78, with a national communist coup that sort of was quite brutal and forced the country into a fairly anarchic situation. This then resulted in Soviet invasion of the country a year later, partly because the Soviet Union didn't like this quite anarchic situation on its southern border. During a decade, Afghanistan then became the sort of one of the different theaters of the Cold War, with a Soviet presence in Afghanistan and the US channeling weapons through Pakistan to, depends who you talk to, Afghan freedom fighters or Afghan warlords. We have Soviet occupation coming to an end in '89, coinciding with the sort of, implosion of the Soviet Union, and a short-term national government being established in Afghanistan that quite quickly implodes into a civil war-like situation that goes on
for, again, almost a decade. It's from this civil war situation that the 1990s Taliban movement emerges, and that towards the end of the decade occupy almost all of Afghanistan. The Taliban was never a recognized government, which also partly then resulted in them being able to host a number of terrorist groups, including Al-Qaeda, which then resulted in the US attack on Afghanistan back in 2001. The Taliban were not responsible for the 9/11 attacks on the United States soil, but there was a general recognition that these attacks had been planned from inside Afghanistan, enabling the US to use to claim that attacking Afghanistan was done in the name of self-defense, and this then opening up for also NATO joining the war effort in Afghanistan. And on the side of this, the United Nations supporting a sort of light footprint state-building effort in Afghanistan. We have a number of years, in the early 2000s, a few years of relative stability in Afghanistan. There was never a peace agreement done in 2001. So, in a way, the stability came from, I would say, a fair size of some international military presence, the fact that the Taliban network had been disruptured, and also that some of the other warring parties in Afghanistan were sort of finding their way in this new setup. But from 2005 onwards, we've had a declining security situation. Conflicts, for the most part, are started with governments or started by important men who feel that they should be in government or in government-like positions. And conflicts are usually fought by their soldiers and men who has weapons. However, the consequences of conflict are usually suffered by the people. And what's particular, I mean, one of the things that's particular with Afghanistan, and I think that's one of the reasons why there's actually relatively little talked about the Afghan conflict, is that the conflict has gone through so many different phases. We have so many, the sort of who's been the victim and perpetrators have in a way changed several times over these decades. However, it's during every period of conflict, we've seen massive human rights violations. We have seen massive war crimes, including illegal detention, torture, disappearances, indiscriminate bombings, and so forth. There's also, we've also seen massive destruction of property and livelihoods, occupation of land, destruction of crops, livestock, irrigation systems, and we've seen, obviously, the destruction of educational systems from primary school to universities up. And as part of this, also a destruction, you could say a destruction of social and cultural norms, or in a way, there being very little room for actually negotiating in a calm way what norms should govern this society. And lots of displacement and migration, but I know that Lisa will be talking much more about that, so don't go into that now. On this sort of human rights violations, I just want to exemplify it with one small example, which is back in 2013, there was a death list published. This was a death list, so it's a
a government document of 5,000 people that had been disappeared during the early years of the conflict and that had been killed largely in one of the prisons outside Kabul. This name of the 5,000 people that had been disappeared is the first time in 20 years that many families actually came to know what had happened to their family members that had been disappeared 20 years earlier. And it was following social media and also following sort of stories, people's stories. It was very, very moving, because what you could actually see is that people finally were able to have closure. People who have been living with conflict for years, and also living what might have happened to my family members. Finally, they were able to say, okay, he died there and there in that way, and you could have these burial ceremonies for your family members. Which is, I think, for me, it's a very important picture of Afghanistan today. You have people who are just living with these horrendous stories of suffering from decades ago, but you still need to continue coping with conflict every day. So how does it look today? Have some water, please. How long have I been talking for? Perfect. Thank you very much. So I want to say something to come into my sort of concrete examples, and one is to look at the security situation today through the lens of the presidential elections that we had in Afghanistan for just 1.5 years back, 1.5 months back, late September. And UNAMA has been doing sort of constant reporting on civilian casualties in Afghanistan for about 10 years now. And from their perspective, 2018 was the year with the most civilian casualties. We had almost 4,000 civilians died, and over 7,000 civilians were injured. In late September, Afghanistan held its presidential elections. And there was a lot of concern that these presidential elections would be very, very violent. And it was one of the most violent elections to date in Afghanistan, with 28 civilians killed. This is again based on UNAMA figure, 249 injured, and more than 500 security incidents during election day. And these are quite serious figures. But actually, the general sense after the elections was that we didn't get the level of violence that we expected. So that the day itself was more peaceful than expected. And I think that's sort of quite telling about the situation in Afghanistan today, if 500 incidents on election days is considered quite peaceful. The elections were also held in a security climate that was quite harsh, with lots of threats of attacks, threats of retaliation against those who voted, and so forth. And very limited campaigning by presidential candidates outside the capital region physically because of security situation. There were about 9.6 million registered voters, but only around 2 million voted. And actually we have a discrepancy in the number of voters between election day and today of almost 1 million voters that we don't know if they voted, or that we know that probably didn't vote. So we have 1 million votes that are just out there. And this then means that
today there is a politically very, very challenging situation because already the aftermath of the last election was quite complicated. And there was the sense that the elections did not decide the political future of Afghanistan. And we're again in such a situation with very poor security situation and a politically very complicated situation on the transfer of power within the government. Why were these elections so complicated? Well, there's many reasons for that, but one of the perspectives that can be given is that the Afghan government actually doesn't govern. It doesn't have the monopoly of violence in Afghanistan. It certainly doesn't govern the whole of the Afghan territory. Based on a SIGA report claims that around half of Afghan districts are under Taliban control. I mention this figure because it's sort of quite, it's a massive figure, it's a talking figure. However, what's controlled is quite complicated to decide in this case of Afghanistan. But AAN did, what we did last year, we did a sort of research into districts that were partly or fully under Taliban control. And we tried to look at how does service delivery and how does everyday life look like in these districts. And what this research in these 6 districts, so it's minimal, showed was that everyday life is very, very difficult, particularly difficult in those districts where it's not clear who's in power, where there's ongoing fighting, because you risk being killed on a daily basis. Second, you don't know who to trust and what rules to follow. We looked at service delivery in districts where there was a fair bit of power balance, either towards the government or towards the Taliban. We could see also that there was this parallel governance structure emerging. So, education, for example, government paying for services, but Taliban controlling services. So, government paying for schools to be open, but the Taliban having a say in the curriculum, and the Taliban also having a say in who you hire as teacher. Similarly, in the area of health, healthcare services being kept open, but the Taliban having the priority of who gets treatment or not. The big question that we tend to get about this is, what about women? Have the Taliban changed their view on women's rights? And from our research, that answer, and I'll come back to it, that answer is inconclusive, because in some of these districts, girls' school continued to be open. There were still girls' teachers. And whether that was possible or not was very much depending on local populations' negotiating skills. In some of these schools, some of these districts, girls' schools were not open. But on the other hand, they had not been open before either. So, and that brings us over to the issue of women's rights. The big 5 minutes. The question that we often get asked is, in a way, okay, have the Taliban, what would happen if we would have the Taliban in government in Afghanistan? Have the Taliban changed their view on women's rights? I think it's an important question, but it might not be the right question always to ask, because the 1990s Taliban regime did not invent oppression of women. What they did was
turn certain customs existing in parts of Afghanistan into law for the whole country. And so we do have, for the moment, yes, a big question is whether if there will be a peace deal, what would happen with women's rights? That's not only a question about bringing another conservative force into the government, it's also a question about the already very, very conservative atmosphere that exists within Afghanistan. A conservative atmosphere that's also contested, where there's important discussions inside Afghanistan by young Afghans, by women and men, by certain groups in Afghan society about actually how could we change these norms in Afghanistan. A colleague of mine did research into one tradition that we have in some Afghan communities of the fact that you can't call your wife or your mother by her name when you talk about it to a third person. And this research actually resulted in lots of debate on social media, and there was already lots of debate inside Afghanistan on this issue. We sort of just jumped on the trail of a discussion. But this is also sort of showing that social norms are changing in Afghanistan, and people are engaging in their own culture. But it's very hard to do so when you have an ongoing armed conflict, and when quite a few of those people who are in political power are also backed with men with guns. So how do you have a real political discussion? Peace and justice. Where are we on peace and justice? The quick answer would be to say nowhere. There's been some movement towards trying to push towards a peace agreement in Afghanistan for the past year. Yes, there's been some civil society movement, people saying enough is enough, now we actually need to start taking peace seriously, which is really a comment both to the international community but also to the Afghan political elites. The US has attempted to push for some, it's been reported as peace agreement, but actually it's only been an agreement about withdrawing Afghan troops from Afghanistan. This process came to an abrupt halt before the elections, but there's probably going to be continued movement on trying for some form of negotiations. There's still no real ongoing nothing that could be called negotiations between Afghan government, the Americans, and the Taliban. One of the big issues in any form of peace negotiations, and one of the big issues also for the Afghan peace negotiations, is how to deal with the legacies of past violations, human rights violations and war crimes. To date, every power sharing agreement or every sort of partial peace agreement that has been done in Afghanistan has been done with amnesty clauses. So with complete impunity for perpetrators of past violations. This is by many seen as one of the reasons for why we don't have sustainable peace in Afghanistan. It's one of the reasons, there are probably many others as well. One of the few avenues towards some form of accountability has been that the International Criminal Court has started
did a preliminary analysis into the situation of Afghanistan, which at least enabled this question of accountability to stay on the agenda. There will be a hearing early December that will decide on whether Afghanistan will actually continue, whether the International Criminal Court will continue with some form of investigation into the situation of Afghanistan. Whether that happens or not will be quite interesting to follow, but independent of if that happens or not, it will be important in any move towards peace to look at how do we deal with past violations? How do we make a possible peace deal inclusive so that we move away from what we've seen in the past, constant sort of elite decision making about the future of Afghanistan, either at an international or in Afghanistan, that's happening over the heads of the people who are actually suffering the consequences of the conflict. Thank you. Please hold on to your questions. We are going to have a longer Q&A session after Lisa's presentation. Kiitos Saki todella paljon. Eli jos teillä on kysymyksiä, niin pitäkää ne mielessä, kirjoittakaa ne ylös. Meillä on pidempi keskustelupätkä sitten Liisan esityksen jälkeen. Lisa Schuster is a sociologist based at the City University of London. Her research interests include forced migration and racism, European asylum policies and deportation. Since 2012, her work has focused in particular on Afghanistan, where she has spent most of her time. Her recent publications include, among others, Fatal Laws in the UK Asylum Decision-Making Process, Deportation and Forced Return, and the Common European Asylum System, Inconsistencies, Incoherent and Lacking Credibility. And today Lisa will speak with the title Complicated Returns to Afghanistan. Lisa, we are really happy to have you here today and the floor is yours. Please. Thank you very much for having me here to speak, and I'm looking forward to the question time very much. I'd like to thank the organisers, and I would very much like to thank my Afghan hosts who made my research possible for me. Whatever knowledge or experience I have of Afghanistan, of migration from Afghanistan and returns, is due entirely to the Afghan families and colleagues who hosted me and took me into their homes and shared their lives with me. I'm particularly grateful to the team that I work with at ACKU, which includes Reza Hosseini, Mona Hosseini, Belkhes Jafari, Riaz Shinwari, and Razia Rezai. So today I'm going to talk about complicated returns to Afghanistan. And the reason that they are complicated, for a start, is that there is a lack of consensus about what we mean when we talk about returns. And I was very happy to hear Evelina's definition of voluntary return as a return that is freely chosen by someone who is in a position not to return if they don't want to. However, when we're talking about return, normally, forced return is used to exclusively for deportations, which is normally the physical forcing of somebody to return to their country of origin. Voluntary return is in many cases not really voluntary. At best, it's somebody who has become tired of the process or who finds that Europe is not what they expected, not as welcoming or as safe as they hoped, and so they accept the decision to return them to Afghanistan. But in many cases, voluntary return is actually a form of forced return,
when people are told that they will have no access to education or to employment or to accommodation, or simply they are told that if they do not go back willingly, then they will be physically pushed onto a plane. So it's very difficult to see how that might be called voluntary. When we also look at voluntary returns, it's very important to remember that we need to put migration from and forced migration to Afghanistan into context. As was mentioned at the top, most Afghans are actually living in Iran or Pakistan when they're not living in Afghanistan, of course. And those who make it to Europe are only a small minority. And equally, most of the returns to Afghanistan are coming from Iran and Pakistan. But all of these confusions about the different definitions make it very difficult to collect reliable statistics. So whenever you see a number in this presentation, please bear in mind that it's probably inaccurate. In fact, it's almost certainly inaccurate. And so we have some numbers. Nonetheless, numbers are useful as a kind of illustration. These figures are from IOM, so thank you IOM for this. IOM are responsible largely for the return of undocumented migrants to Afghanistan, whereas UNHCR are responsible for the return of refugees to Afghanistan. So what we're looking at here are the return of undocumented Afghans, not the return of refugees, which I'll come to in a moment. So in 2019, so in the last 9 months, 10 months, there have been just over 400,000 returns from both Iran and Pakistan. Of these, the vast majority were returned from Iran, and a much smaller number were returned from Pakistan. And this is a reversal from what we saw in 2016. In 2016, you saw over 600,000 forced returns from Pakistan and 440,000 returns from Iran. So there has been a decrease, but to a large extent that's because many of those people who were in Pakistan and Iran have been forced back to Afghanistan. We also suspect, although it's very difficult to get figures on this, that many of those who were returned from Pakistan have returned to Pakistan, largely because there continues to be a demand for Afghan labor in Pakistan, and because many of those who were returned, on return, discovered that they could not survive in Afghanistan, and so they went back to Pakistan. And there continues to be a movement towards Iran. In terms of forced versus voluntary, in 2018 I went into some of the squatters' camps around Kabul where many of those people who had been returned from Pakistan were housed. And in talking to those people, they showed me the piece of paper that they had been given having just crossed from Torkham. And it all had voluntary return written on it. When we had conversations about why they had come back, they told us because the police were harassing us, because they were forcing us to close our shops, because they were coming in and demanding money, and because they were beating us. So we had no option but to return to Afghanistan. But officially, they count as voluntary returns. It's also interesting that when you look at the number of people who have come back, the undocumented returns, out of more than 11,000, IOM were able to assist 638, which is a very small number. You can see that since those peaceful years that Sari mentioned, the number of returns of refugees back to Afghanistan has dropped sharply. So that first high number in up to 2005 was what UNHCR refers to as the largest voluntary repatriation in history. Although again, I query the use of the term voluntary, since Afghans in Iran had at that period been suffering a huge amount of discrimination and physical persecution on occasion. Children were no longer allowed to go to university. They found it very difficult to get into schools. And there is a wonderful short film by a colleague of mine, Mohammad Reza Saidad, called Talib,
which very clearly demonstrates some of the difficulties that Afghan children had in accessing even primary education. On top of that, Afghans were not allowed to own property, they couldn't buy a SIM card, they couldn't own a moped. If the police stopped them and found these goods, they could take them from them. And of course, they could at any time be detained and sent to detention centres like, I can never remember if it's Sangsafid or Sefitsan, where they have been beaten and videos have emerged of various brutal acts before they are then deported to Afghanistan. And in Herat in 2012, I interviewed a large number of people who had been picked up in the market in Mashhad and deported back across the border to Afghanistan. In one case, a couple who were deported immediately, leaving their 4- and 6-year-old children at home, whom they didn't see for another 4 months. So in 2019, we can see that the number of returns of refugees, that is people who have refugee papers from Iran and Pakistan, was very low. The 72,000 refers to a population of Pashtuns who have fled from Pakistan across the Durand Line into Afghanistan, but they are not officially recognized as refugees in Afghanistan because the Afghan government argues since they don't recognize the Durand Line, these people cannot be said to be refugees. It's important to remember too that when we're talking about migrants, at the same time as many people are leaving Afghanistan, there are many more who can't leave Afghanistan or who don't want to leave Afghanistan, but who are forcibly displaced from their province of origin. And of those people who are internally displaced, many of those end up in the squatters' camps around cities such as Kabul, Mazar-e-Sharif, Herat, and Nangarhar. Kabul and Nangarhar are the highest. So having given you some of the large figures, we can see here, these are the numbers of forced returns from Europe, and these are in particular highly suspect figures. They're gathered from 27 different countries, and they were incredibly hard to come by, which is why I don't have a figure for 2017. You can see that the numbers are increasing, although 3 figures don't really make a trend. So once again, please be careful about the numbers that I'm using. Feel free to be as skeptical as you like. Nonetheless, what you can see is that after 2016, when the Joint Way Forward, which is the agreement between Afghanistan and the European Union facilitating returns to Afghanistan, was signed, there has been a massive increase. Now, the key arguments used to justify the forced return of Afghans to Afghanistan is that there is a sufficiency of protection available, so if somebody is bothering you, you can go to the police. A lot of what I'm going to say in the next couple of slides draws on the work that I have done as an expert on Afghanistan, where I'm asked to write reports on the risks of returning people to Afghanistan. So I get to see the justifications from migration authorities for forced returns. And frequently the argument is that Afghanistan has a security force, it has a police force. So there is a really serious misunderstanding of the role of the police in Afghanistan. And I'm sure that Sari can say more about that in the question time. But essentially, as a lieutenant colonel in the Special Forces explained to me, whether it's the police, whether it's the Afghan local police, the Afghan national police, the armed forces, we're concentrating on the security of the town or the village. We don't have time to be concerned with the security of individuals. I've also spoken to people who've had family members kidnapped, family members arbitrarily detained, and when I ask, as I know that a European asylum court would ask, why didn't you go to the police? I'm told because if I went to the police, or when I went to the police, I was asked for a bribe. I was told that they didn't have enough money to spend on the manpower necessary, but if I would pay for the police, they would investigate the crime. Or they took me in and they detained me instead of going to look after the criminal, because the criminal happens to be somebody with power, whereas I have none.
The other argument is, well, okay, if you're persecuted in Lahman, you can just go to Kabul. And I will say more about that in a while. And in particular, what I want to do is to attack this notion that Kabul is safe. And recently, UNHCR has accepted that it's not appropriate for internal relocation. There is also, in some of the justifications for expelling people, this idea that deportees are taken care of and offered support by IOM, by the government, or by civil society organizations. I think we have a representative of IOM somewhere in the audience, who I am sure will be able to say more about this, but from what I know, IOM are primarily concerned to offer reintegration and resettlement packages to voluntary returnees. It's extremely limited. It's usually offered in 2 stages, a cash lump sum and then in kind at a later date. I work very closely with Abdul Ghafoor from the Afghan Migrant Advice and Support Organization, and Afghan finds that it can take between 6 and 8 months to actually access the in-kind package, and mostly that in-kind package is used not to reintegrate into society because it's impossible, but in order to survive until enough money can be gathered to remigrate. The Afghan ministry that's in charge is, in this particular case, the Ministry for Refugees and Repatriation, which is the weakest and most ill-funded ministry in the Afghan government. And largely the role of the Ministry for Refugees is to coordinate the assistance that is provided by international communities. This is a bone of contention and a source of tension between the Ministry for Refugees and other organizations, because the Ministry for Refugees would like to be in charge of making direct provision, but it doesn't have the resources. And civil society organizations in Afghanistan are extremely limited. The international community, when it arrived, called into being a number of NGOs who are to a certain extent justifiably mistrusted both by citizens and by the government, because to a large extent they were set up as a way of getting money and salaries for people. Nonetheless, there is a very small civil society and active. However, it was severely deplenished in the attack on Mazang. I'm talking about the Enlightenment movement, which saw over 80 people, much more than 80 people killed one afternoon at Mazang. So there is an issue with civil society organizations. In other words, when people are returned to Afghanistan or to Kabul, especially if they do not have social networks, which many of those who have grown up in Pakistan and in Iran don't have, they cannot rely either on international organizations or on the government or on civil society organizations. Those who find themselves deported without any kind of support face a very difficult situation, which I will now start to describe. One of the other justifications that I find in British rejection letters is these are intrepid people who made it to Europe so they can make it back in Afghanistan, which is somewhat cynical since the situation in Afghanistan is quite different to that in Europe. It's important to note that it's actually quite difficult to obtain huge amounts of data on post-deportation monitoring. I conducted a one-year study in 2012, 2013, and have continued to follow it since then. But there is no official post-deportation monitoring. So governments officially don't know what happens to people when they go back, except when we hear of people being injured or killed, which we do. The gap in this knowledge is to a certain extent filled by organizations like NGOs and campaign groups. So, for example, the Refugee Support Network, which is a small organization in the UK that supports young people who are aging out, turning 18 and being returned to Afghanistan. They sent a small team to Afghanistan and they worked with Abdul Ghafoor in order to follow about 30 people to see what happened to them. Amnesty also conducted a study. Most of these people use Ghafoor as a gatekeeper to those who are returned. In 2017, the Afghan Analysts Network did an amazing job following the
signing of the Joint Way Forward and looking at what happened to a group of people. But aside from that, much of the knowledge also depends on a small handful of really amazing journalists, people like Sune Rasmussen, who's no longer in Afghanistan, but Andrew Quilty, and a number of others, Kiana Haidari, who follow up and who tell the stories of what people experience. So their work is very important in the absence of official monitoring. I'm not sure how much time I have, but... 19 minutes. Oh, excellent. I'm talking fast. That's why. Okay, I can slow down. So what we do know is that Afghanistan is not safe. That every year significant numbers of people are killed or injured. These are the UNAMA statistics, and in the every UNAMA annual report, there is a section on methodology which explains that they only count those deaths or injuries that are verified by 3 independent sources. And they themselves argue that these figures are conservative. A reporter, and I can't say his name at the moment, he will be publishing the story, I hope, next month, is following up on some of these figures to demonstrate that it may be as much as 1 in 3. So the numbers may actually be 3 times higher than this. From my own experience of living in Kabul and talking to colleagues returning from funerals following attacks, feeling cheated and angry and resentful about the official figures, when in one case, one of my colleagues told me that he had seen as many people buried in one cemetery as the government was saying had been killed in the whole attack, and were currently being buried across 6 or 7 different cemeteries. We have also seen in another case, the Resolute Support, which is one of the sources of information, saying that in a particular attack, nobody had been killed and only 4 people were injured. And we know that 4 people were killed and 13 people were injured. So for that reason, we need to be really wary about these statistics. Nonetheless, since this is all we have that is verified, and since these are the numbers that are used by European governments, let's take a look at them. So in 2019, we had 8,239 civilian casualties. Now, initially, in July this year, we had seen a 25% decrease compared to 2018. However, this summer, July, August, and September was really brutal, and we saw a 42% increase compared with the same period, July, August, and September 2018. So it's more than likely that 2019 will be even more dangerous, even more fatal, see more casualties than 2018. In 2017 and 2018, Kabul had the highest number of casualties. And that's even though most European countries were still arguing that Kabul was safe for returns. It's likely to remain unchanged in 2019. But that's the UNAMA data that everybody relies on. It's also interesting to look at the data produced by UNOCHA. And they produce also an annual report on humanitarian needs. And they pointed out that in 2019, 6.3 million people of a population of 30 million, so that's 1 in 5, require some form of humanitarian and protection assistance, including 3.7 million in severe and major need. That's nutritional need, not having enough to eat. There were 85,000 trauma-related consultations, a 24% increase on the same period in 2017. Essentially, what I'm saying is that even though I might wish it was otherwise, the situation is deteriorating. What we see is increasing insecurity across the country, especially in Kabul.
We saw a retreat after 2014 to Green Village, an area along the Jalalabad Road to the east of Kabul, where you had various organizations setting up in more secure compounds. I visited the new UNHCR compound, which is like a very white, very luxurious, high security prison, where you have to go through a number of airlocks in order to get inside. And that's to safeguard the staff. But it also makes it very difficult then for Afghans to visit. You also saw a huge reduction in the number of staff in embassies and international organizations. So for example, the EU delegation used to have a staff of 34, it was reduced to 10. All of the European Union embassies have closed their consular offices. So if you are an Afghan wanting to get a visa for Europe, you have to get a visa first for India or Iran or Pakistan. You have to buy a ticket to India, Pakistan or Iran, and you have to go and stay there for up to 3 weeks while you hopefully apply for your European visa. You can't get it in Afghanistan. You see, because it's much more difficult now to attack these armed compounds, people are much more likely to attack convoys. They're more likely to attack vehicles on the street and to plant roadside bombs, which of course increases deaths and injuries, and most of these are civilian casualties. Although it's also really important to remember that at the same time we're talking about these civilian casualties, Afghanistan has lost a minimum, an absolute minimum of 45,000 security personnel. What all of this means is that fear, sorry, let me come back a minute. The project I just finished in Afghanistan was called Hopes, Fears and Plans of Families in Afghanistan. Perhaps unsurprisingly, hope was in very short supply. Fear was a very broad topic. And what we found was every single woman in every family we spoke to talked of the fear that she felt every time her husband or her children left home to go to work and go to school. Every single woman used the same phrase of holding her breath until they come home safe in the evening. So it's important to recognize the state of fear in which everybody, every ordinary person lives every day. What this has meant is that people are increasingly likely not to go to work and not to go to school. I've known of a number of families, some only temporarily, some only permanently, who, when they feel that the situation's particularly tense, for example around the elections, withdrew their children from school and begged their husbands to stay at home. And of course, inevitably, this has an impact on the economy. The withdrawal of international security forces and the withdrawal of the international community led to a massive loss of jobs and a reduction in income. So families saw their household income reduce very, very sharply. There is a sharp increase in unemployment, and in part this is also driven by the fact that when these organizations set up their compounds in Green Village, most of the consumables that they use are flown in. So there is very little interaction with the markets. So they bring no benefit to the people in Kabul. This lack of trust is also now really strong throughout Afghanistan. And it was another issue that came up regularly through our interviews. So people, because they feel that they cannot trust anybody that they don't know, retreat to social networks, which serves only then to exacerbate nepotism. So you give jobs to people in your family because you can trust them when you can't trust others, which creates a loss of faith in the future. Sarah mentioned maybe it was Eveliina, the Hazara population. The Hazara population suffered years of discrimination and exclusion from the educational sector. But in the last couple of decades, they've been one of the groups that has taken advantage most strongly of the education that was offered. However, there is now huge resentment because being educated, but not having the link into government offices, NGOs, etc., it's very difficult to get employment. So people are feeling, well, what was the point in studying? Why should I give up my life to study? Why should I risk my life to go and study when I can't get a job after? We've seen a massive increase in crime. I used to live in Dashti Barchi, which is in the west of Kabul, and when I first lived there, I never saw a policeman, I never saw a police car.
It was, for me, completely safe. When I go there now, there are armoured police cars on every corner, and there are police. I was queuing up to go to a school fete, and the women around me were saying how unsafe they felt, and we had to go through a sandbagged checkpoint to get into the school. There has been a really sharp increase in the number of people displaced because of environmental issues. There has been a very severe drought in many parts of the country, including in Daikundi, which has seen people selling off their livestock and coming into Kabul, creating further pressure in terms of employment. There is a really, really serious problem in terms of potable water. So the water that is available is now contaminated, and people are moving home because they no longer have water. All of this against a background in which people are being pushed back into Afghanistan, creating not just further pressure on the labour market, but also impoverishing the families further, because of course that means a reduction in the amount of remittances. Up until 2018, the UNHCR guidelines argue that Kabul was safe for single able-bodied males. However, up until 2018, I was also seeing single women with children being returned, elderly people being returned, mentally and physically ill people being returned, families being split up, minors being returned with their families, gay people, and people who had given up on Islam. All of these people at severe risk should they be returned to Afghanistan. In 2018, UNHCR finally conceded that the current security, human rights and humanitarian situation in Kabul means that an internal flight alternative or an internal relocation alternative is generally not available in Kabul. However, I notice in Finland, it's still argued that young, single, able-bodied men and childless couples can be returned to Kabul. I'm more than happy to discuss afterwards why this is an extremely bad idea and also untrue. I think I've only got a few minutes left, so let me sum up very quickly. What happens when people are returned to Afghanistan? Some people integrate. I've met less than a dozen, but I have met a few. Those who have managed to integrate have been those who have had families in Kabul, and those families have had resources. Most remigrate. When Nasim Majidi and I conducted our research back in wrote our article in 2012, 2013, we calculated that about 80% of those who were forcibly returned remigrated, and that seems to have been unchanged. They leave because the reasons that they left in the first place are unchanged. They leave because it's less safe today than it was when they first left. They leave because there is no way to repay the debt, whether it's to other members of their family or to neighbours or to whoever, that they incurred in order to leave Afghanistan. So they have to leave in order to try and earn money. They leave because of the stigma and because of a sense of contamination. So people who return, especially to rural communities, but also to certain parts of Kabul, which are effectively reconstituted communities from, for example, Ghazni, people wonder, what were you up to in Europe? Did you commit a crime that you were deported? While you were in Europe, did you sleep with somebody? Did you drink alcohol? Did you give up on your religion? People also leave again because they have international links, and those links serve to pull them further away. But those who don't leave may be killed, may be injured. Some become destitute. A number become drug addicts and have been found under the bridge at Polisovta. And some are recruited by insurgents and criminal gangs. I'll come back to that in the question and answer. Let me just say that the impact of deportation on those who are forcibly returned means that it is much harder to survive in Kabul, in Afghanistan today, because many of the traditional mechanisms that were in place, such as the strong tradition of hospitality, is under great strain because of the economic situation, but also because of the way that trust has been dismantled. And essentially, if you return somebody to Kabul who does not have links in Kabul, they will not be able to find accommodation, they will not be able to find work, they will not be able to find support. So they will be forced to leave again.
But this time, leaving will be more difficult, more dangerous, and more expensive. The only people who benefit are the smugglers whose prices go up. Thank you. Thank you so much, Lisa. I would like to welcome Sari back on the stage, and we are a little bit behind of the schedule, but we had such a great presentations that I didn't want to take any of your minutes, but we have around 20 minutes time for question and answers. Eli meillä on noin 20 minuuttia aikaa kysymyksille ja keskustelulle ennen meidän lyhyttä taukoa. Eli mielellään otetaan yleisö mukaan nyt tässä kohtaa ja sekä Sarille että Liisalle voi esittää kysymyksiä suomeksi tai englanniksi. Ihan rohkeasti, joo, ole hyvä. Ja puhukaa hei todella kovaan ääneen siihen mikrofoniin, niin myös netin kautta seuraavat kuulevat kysymykset. Marko Juntunen, University of Helsinki. Thank you very much for your very interesting insights into Afghanistan. You both pointed towards fragmenting society, devastating security situation, but I've been reading from different sources how vast impact this sort of lack of security is economically for the Afghan society. Not only warlordism, but the general lack of society, how it creates opportunities for profit making, for security men. What is the situation with foreign security contractors at the moment? And how are they linked with the perception that we here in Europe? What kind of image of the security in Afghanistan we have? Because I see that I've read earlier that quite some migration services are relying on these companies, and they often indicate that the situation has become a part of this market logic in Afghanistan. Another thing is that what is the situation with drug market at the moment, and how do you see that this international drug market feeds into the lack of security in different areas? Thank you. So I'm just repeating quickly so that the audience can hear. Both Sari and Lisa could answer, hopefully. The question was regarding security contractors from foreign origin and also the drug market. So please, Lisa and Sari. One of the questions was about the security forces and also foreign security contractors. I think that's. I think I tend to not have any figures in my head, so I also now don't have any figures in my head. But there's been a big discussion about foreign security contractors in Afghanistan over the years. I would say that today that's not the main issue when it comes to unaccountable security forces. There's a huge issue though with sort of security for security forces that have been local militias, local police forces, different Afghan security companies being set up with foreign also with foreign investors. So this, in a way, a grey area of security forces that have security forces that may have been very instrumental for the US or international counter-terrorism effort, but that also over the years have become a real problem for Afghan and Afghan communities. Human Rights Watch just a week back released a very hard-hitting report on abuses by some of these local security forces. AAN has also done
research into some of such local security forces. And that then goes back to this question of the fragmentation of the conflict that we see in Afghanistan today, meaning that there's so many new security actors on the Afghan scene. And it's actually, one shouldn't call them security actors. There's so many more sort of actors with access to basically guns, and who can use that in the Afghan context, on the local level, on the regional level, and nationally. And this is becoming a very difficult situation for many Afghans. I think I would probably just add to that there is a big market. You see many of the main global security providers like Group 4 Solutions, Securitas, are present in Afghanistan, hiring ex-soldiers, etc. I had a bodyguard for a time who was a Welsh guardsman. And this is a real problem because it creates, I mean, while Afghanistan is not secure, it does create a barrier between the people that they guard and the Afghan people. So many of the people who are working for IOM, UNHCR, etc., have their security provided by these international companies at horrific fees, like one individual $1,500 per day, and then because it's in the interest of these companies to say, you need our security, it's too dangerous for you to go out, and you're not covered by insurance unless you have our security. It also means that people don't mix. I mean, I would suggest, I don't know what you think, Sari, but I would suggest that probably maybe 1%, if that, of the foreigners in Afghanistan today have ever spent a night in an Afghan home or shared a meal in somebody's home. And to a large extent, this is dictated by those security companies who make their money out of saying, it's not safe, trust us, we know best. For the drug market, I don't know, but I do know that there is a real serious problem. There's a problem with Afghans returning from Iran, but there's also now a really serious problem in the IDP camps amongst especially young men who are in despair because there is no work and no future. Täältä edestä kysymys. Joo. Puhukko vaan mikrofoniin, kiitos. Yes, hi, I'm Audi Pop and I'm an activist. Actually, there's a deportation going on right now today to Kabul of a young single man who is waiting for a permit to be able to work in Finland. So this is the current politics of Finland right now. And I would also like to hear the answer to Lisa Schaster's question. Is there any representatives of Migri or Interior Ministry to answer to Lisa's question, last question? I would really appreciate that. Why is Finland deporting still young single men to Kabul? So the question was, why is Finland still deporting Lisa asked. people to Kabul because it's not considered as a safe option by, for instance, UNHCR, the UN Refugee Agency. Is there anyone who would like to elaborate this question? I think the situation now here is that perhaps we could have a conversation about this. Unfortunately, there's no one to answer this question from the Finnish authorities. What was advised in the beginning of this seminar is that you can send a tweet. Of course, it's not same as discussing face-to-face, but hopefully getting some answers by Twitter. So I hope you all remember to tweet on Paluumuuton SG. We will have a discussion continuing online. But I would say as a researcher that it's really important. I've been interviewing, for instance, lawyers for my research, and it is really important in Finland and other EU countries would respect the guidelines of both UNHCR and EASO. And to my understanding, UNHCR does have a really good current update on the situation, and of course listening to other researchers. And today we will hear more about the country of origin information service
conducted by the Immigration Service. So we'll hear a little bit more about what Finnish authorities have been, how they've been collecting data or how they process data from Afghanistan. Onko muita kysymyksiä? We could go in the back. Thank you. It's not so much a question because I was asked to comment, so I'm commenting. I'm trying to answer some questions. My name is Tobias van Treek and I work for the international organization here in Helsinki. And my first comment is actually that I wanted to thank Lisa in particular for at least pointing out that the definition of voluntary versus forced return, like there are many and there is no one definition that has been commonly agreed. I could mention that for IOM we don't go as far as what Eveliina says, like we base it, basically the definition of voluntary return on the possibility to make an informed decision, knowing what one goes into when returning voluntarily, and the absence of physical or psychological force exercised on the person in question. And I think I can also say from our experience that maybe presupposing that only returns for people who have a residence permit, that those would only be voluntary, I think that may be going a bit too far, but this is not the topic of this discussion. On the reintegration assistance, I should maybe point out that what comes to Europe, most of the voluntary returnees that IOM assists, basically those return under projects funded by the so-called host or sending countries, so European government. And so those are different funding mechanisms from what exists in Afghanistan. So mostly I can comment on our voluntary returnees from Finland. We have assisted 18 persons in 2018 and 5 so far in 2019, which again is also maybe interesting to take into account in view of the 2016 agreement that was signed, that our numbers actually haven't gone up. I think they have actually decreased, even though there is now a bigger threat of the forced return, I understand it. So, but I mean, the reasons for that, we also don't know, but it would be interesting to look into that. But because you were asking how long it takes to receive the reintegration assistance, for our Finnish project, I just got the numbers via chat. And for those returnees in 2018, it was 10 days to receive the full reintegration assistance, and this year 6 days. This is for the cash reintegration assistance from our office. For the voluntary returnees rather than the forced returnees? Yes. So, like, that's what I was saying, that there is a separate program that is run by IOM Afghanistan, where IOM is not involved in the actual forced returns, but those forced returnees can be assisted by IOM after they have entered the country and have been cleared by immigration officials. About that program, I unfortunately don't have so much information. I would dare speaking in a live streamed conversation. Yes. So those were those things. Was there something else I was asked to comment on? Then the last thing, sorry, I would just say that I also support, or IOM also supports, those things that have been said here in terms of monitoring, that basically there's a need to better understand what happens with returnees after the return, both voluntary and forced returnees, and actually we are now quite actively trying to include that at least in the voluntary return programs, that we are able, we also have the funding to do that kind of a follow-up, to also learn more and maybe learn how to better support voluntary returnees during and after the return process and the reintegration process. Okay, thank you. Lisa or Sagi, would you like to comment or respond to Tobias? One of the things that I find really interesting is the lack of post-return monitoring in countries in conflict. And to a certain extent, there's a good reason for that. It's very difficult to monitor what happens when you're in a country in conflict because it's quite dangerous to move around, which is also surely one of the reasons why we shouldn't be deporting to those countries. Thank you. Vielä kysymyksiä suomeksi tai englanniksi voi esittää, voidaan myös tulkata kysymykset. Jos otetaan sieltä takaa, Emma 1 ja sitten otetaan täältä edestä. Joo. Hi, I'm Tiina Pelkonen. I'm from Citizens for Refugees. And I would have a very simple question, I don't know how simple it is to answer.
But do you have data on I would like to call it predation, that is directed by human traffickers to returnees, either forced or those who are coming, whether it happens, because I've been told that it is beginning already when people are here and they are sort of starting this process. This might be also for the IOM person, but that people get sort of contacted by human traffickers or people who are arranging their way out of Afghanistan, and especially of Afghanistan, of course other countries as well, but of conflict areas. So is there any data on this happening? So the question was regarding data on human trafficking and how the traffickers work. There's an excellent study, but it's about 4 or 5 years old now, by an organization called Hagar, and it's looking in particular at the trafficking of boys, and it was largely within the region. So these were very often orphaned boys who found themselves working in tea houses along roads, who would then be picked up by truck drivers and taken to other provinces or across borders. In terms of the trafficking of those who are trying to get to Europe, I'm not familiar with any studies, but also it's really important to understand that when we talk about the agents who facilitate those journeys to Europe, they're very varied. So they also include people's uncles, the father of a friend who's going to take them. So leaving Afghanistan, it can be quite, they're quite small, they're not big operators, they're not major criminals. And what tends to happen is that when people are looking, especially when they're sending unaccompanied boys abroad, is they're looking for somebody who's going to promise to take care of them. Of course, the difficulty is that once you've handed the child over, you as a parent have no further control. And the boys are, again, the stories vary. Some get across fairly quickly, but in other cases, some are quite horrific. It's extremely difficult to research this. Work is being done, but I don't know of a huge amount on that particular route. I'm not the right person to answer this question, but AAN has done a fair bit of, did a couple of years back research in all the hubs where sort of Afghans got caught on the way to Europe. And that research is all on our website for those who are interested in it. What some of that research shows exactly what Lisa was saying, that these are to a large extent quite small enterprises that also link up to each other. So we in a way have there's not one major operator, or that probably exists as well, but the experience is often that you go from one operator to the other operator to the other operator, and the safety in part of those journeys obviously depends on what kind of funding you have for your journey. And certainly would say, just as Lisa, that parents who've handed over their young ones to sort of family members or to smugglers don't have any control over what happens afterwards, or little, often. Sitten otetaan viimeinen kysymys sieltä edestä. Hi, my name is Mohammed. First of all, I would like to briefly respond to the IOM representative. I'll ask my question. There are because since the joint way forward agreement was signed, the numbers did not increase in terms of voluntary returns, but the numbers of people leaving Finland to other European countries have gone vastly up. I mean, there are no data, but people from reception centers who
who was facing deportation, they left to France, for instance, and they received residence permit. There is no data, but we have kept in touch with those sort of people. My question is, since there is going to be the US troops and the international troops, they're planning to withdraw, what sort of compromises are the Afghan government willing to take with the Taliban? Or are there any risks that we're going to go back to the 90s era? Thank you. Please, again, Lisa, maybe you can comment on. I mean, I think it's a very relevant question, and you probably yourself know the answer to it as well. It is almost, for the moment, it's almost impossible to predict the political future about the sort of how certain international actors will act in relationship to Afghanistan. And the current US administration is not known for being consistent and systematic in its approach. And that we've also seen in relationship to Afghanistan. So it's going to be, I think there is a real interest for the US to get out of its military engagement in Afghanistan. And at least if we look at the sort of lessons from the previous years of negotiations, that is done, I wouldn't say with no concern for what the situation will continue in Afghanistan, but definitely for more concern on how this looks from the side of the international actors. Is that not just is that a sufficiently diplomatic answer for the presentation that's live streamed? I think that it's important to recollect that, yes, unfortunately, to a certain extent, the security in Afghanistan depends on what happens in the US, but not only. And Afghanistan is sadly surrounded by neighbours, any one of whom at any point may decide to step up their activities in Afghanistan. And having said that, within Afghanistan, there is enough capacity for making trouble too. So sadly, I wish it was otherwise, but yeah, the prospects are not great. Thank you so much, both Lisa and Savi, and thank you for the audience for asking questions. We will now have around 12-minute break. We will continue sharply at 3 o'clock, so please walk around, have some water, and do come back by 3 o'clock. And let's just give a big applause to Lisa and Sari one more time.
jatkaa tätä ja myös keskusteluille. Haluaisin muistuttaa, että jos et ole vielä kirjoittanut nimeäsi tuohon listaan, me joudutaan keräämään nimet täältä ylös mahdollista tilintarkastusta varten rahoittajalle, niin voit laittaa vielä nimesi sinne. Mutta jatketaan, ja nyt tämä iltapäivän osuus on sitten esitykset suomen kielellä. Mä haluaisin kutsua seuraavaksi puhujan Ahmad Hosseinin. Ahmad on afganistanilaistaustainen lähihoitaja Turun seudulta ja viime vuodet hän on toiminut erittäin aktiivisesti turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksien puolustajana, muun muassa VCU-yhdistyksen varapuheenjohtajana ja vuoden 2018 pakolaismiehenä. Ja Ahmad kertoo meille tänään ajatuksiaan paluusta afganistanilaistaustaisen nuoren näkökulmasta. Ja Ahmad, me ollaan tosi iloisia, että sä oot päässyt puhumaan tänään meille ja ole hyvä. Kiitokset. Kiva olla täällä. Tosiaan esittely tuli. Mun nimi Ahmad Hosseini, juuri valmistunut lähihoitajaksi Turusta, mutta itse asiassa käytän tilaisuutta hyväksi. Muutan Helsinkiin. Jos asuntoa toitan tarjolla, niin kiitokset etukäteen niistä. Niin, olisi tänään tarkoitus puhua paluusta ja jakaa mun ajatuksia teidän kanssa. Sitten lopuksi mä jättäisin aikaa myös keskusteluun ja haluaisin ottaa vastaan, jos on kysymyksiä, kommentteja ja niin poispäin. Mutta ennen kuin päästään siihen, että onko paluu mahdollinen Afganistanin vai ei, haluaisin kysellä, että onko täällä äitejä, iskiä, ylipäänsä vanhempia? Eli on. Niin te olette ihania vanhemmat. Te, kuinka paljon te rakastatte omia lapsia, se on mitata. No voi mitata sitä. Te teette kaiken, jotta pysyisitte ja auttaisitte omia lapsia. Ja lapsi pysyisi turvassa teidän kanssa. Ja ette ikinä antaisitte, että kukaan erottaisi teidät omista lapsista. Mutta siinä yksi asia, mikä erottaa, se on oma lapsen etu. Jos äiti kokee, että lapsi on turvassa jossain muualla, hänellä menee hyvin muualla kuin täällä, äiti pystyy siihen. Ja näin äidit teki, vanhemmat teki Afganistanissa myös. Lähetti omia lapsiaan pois kotoa, vaikka oli vaikea lähettää. Mutta äiti ja vanhemmat pystyi siihen. Huolimatta siitä, kuinka ne halusi itse olla omien lasten kanssa. Kuitenkin päätös tuli tehty. Eikä. Päätös kuitenkin tuli tehty joka tapauksessa lähtöön. Se, että se tilanne, jonka vuoksi ihminen aion lähteä pakoon sotaan, siitä ihminen ei ymmärrä, ellei itse kokenut. Mutta ehkä se matka, mikä on edessä, ehkä se kertoisi siitä, että kuinka vaikea se tilanne olisi, jonka vuoksi ihminen hyväksyy sen matkan vaaran ja lähtee pakoon. Ihmiset erittäin tosi huonoja vaikeuksia ihminen kokee matkalla. Moni kuoli matkalla tavoitteeseen toivoon. Moni pääsi perille, moni edelleen odottaa siellä matkalla jossain jonkun maan rajalla, pääsyä eteenpäin. Mutta loppuiko vaikeudet siinä, kun ihmiset pääsi perille, vai ei? Koki mitä koki siellä matkalla. Loppuiko siinä sitten, kun ihminen saapui turvaan? Niin ei oikeastaan. Omasta mielestä, kokemuksesta niiden mukaan ei. Se oli vasta alku. Vaikka itse myös olin odottanut, että kun mä pääsen turvaan maahan, josta olin kuullut Suomi, niin siinä sitten se loppui kaikki. Ja uusi elämä, normaali elämä on tosi hyvä. Niin täällä Suomessa, missä me ollaan, yli 4 vuotta ihmiset odottaa
turvapaikan päätöstä. Moni joutui takaisin maahan, josta tuli, jossa oli erittäin huono tilanne, turvallistilanne. Mitä teki täällä kaiken, jotta pysyisi täällä, saisi jäädä, mutta mikään ei kelvannut. Koulu, työpaikka, kotoutuminen ja niin poispäin. Ei mikään kelvannut. Moni meni takaisin maahan. Nyt kyse on paluusta. Onko se vapaaehtoinen paluu vai se pakkopaluu? Mikä se vapaaehtoinen paluu on? Henkilönä, joka itse on tullut Afganistanista, joka on nähnyt ja kokenut kaikkea, niin itse en lähtisi takaisin vapaaehtoisesti maahan, josta itse on tullut. Enkä hyväksykään, että moni lähtisi. Mä haluaisin esittää kysymys, onko se semmoinen vapaaehtoinen paluu, että tuolla on lentokone, virkamiehenä sanoisin sille henkilölle, turvapaikanhakijalle, haluatko mennä itse tuonne lentokoneeseen vai mä heitän sut sinne? Onko tämä vapaaehtoinen paluu? Henkilönä, joka on nähnyt kaiken, niin en usko, että kaikki olisi halukas tämän hetkisen tilanteen mukaan menisi takaisin Afganistaniin. Se tilanne, mikä on siellä ja tilanne, mikä on täällä. Meikäläiset nyt tällä hetkellä elää kahta elämää. Yksi, mikä on siellä, mikä huolestuttaa meitä kaikkia, toinen se tilanne, mikä tällä hetkellä täällä Suomessa on. Moni ei pysty keskittyä yhteen. Koko ajan hetkiltä ollaan huolissamme siitä, mitä siellä käy. Huolimatta siitä, että missä tilanteessa me itse ollaan. Onko perhe kunnossa, mitä heille kävi, kunnes henkilö ei mitään muuta ajattele, kunnes saa yhteyttä perheeseen. Ja saa varmuuden siitä, että perheellä on kaikki hyvin. Perhe on turvassa. Vaikka se stressi, koko ajan henkilö huolehtii siitä. Toinen se, että mikä tilanne tällä hetkellä uhkaa, se paluu. Tai se ylipäänsä se Maahanmuuttoviraston politiikka. Toki me itse henkilönä, joka on tullut sieltä maasta, ollaan vastuuja koko ajan mietitään, että miten me voisi tehdä sen eteen, jotta se tilanne paranisi. Itse kun ollaan välillä muiden afganilaisten taustaiden kanssa, pohditaan tilannetta, kärsitään. Hetkiltä me kärsitään siitä, että itse ei pysty siihen vaikuttamaan mitenkään. Käsiin. Huolimatta siitä, missä me itse ollaan. Toki moni haluaisi lähteä joskus takaisin sinne maahan, jos olisi annettava takaisin sille maalle. Plus minä. Itse olisin valmis lähteä maahan Afganistaniin takaisin, jos itse pystyisin vaikuttamaan siihen tilanteeseen jotenkin. Jos mulla olisi annettava sille maalle jotain. Mutta tämän hetkisen tilanteen mukaan en lähtisi. Ainakaan ei nyt. Tämä on se koti, missä mä oon ja elän täällä ja rakennan täällä mun elämä. Näin moni muukin tekee. Yrittää kaikensa, jotta pysyisi täällä, saisi jäädä, kotoutuu, opiskelee, tekee töitä. Jos samalla me ollaan yrittäneet vaikuttaa Afganistanin tilanteeseen jollain tavoin. Muiden ystävien kanssa, joka on siellä, koko ajan ollaan saatu asioita, joista pitäisi kertoa ja puhua äänen täällä Suomessa, Euroopassa ja muualla. Ja antaa kuuluvien ne äänet. Niin se on yksi keino, mitä me ollaan itse tehty. Ja koko ajan yritetään, mutta se, että ärsyttää, kun itse ei pysty siihen vaikuttamaan mitenkään. Täällä Suomen saapui noin yli 30 000 turvapaikanhakijaa tai ylipäänsä 2015. Jos mä muistan oikein, 7 000 oli afganilais-nuoria tai ylipäänsä ihmisiä. Ja näistä varmasti olisi halukkaita lähtisi takaisin joskus.
Mutta se paluu ainakaan omasta mielestä ei ole mahdollista juuri nyt tällä hetkellä. Se tilanne siellä 2015, kun itse tulin, se oli hieman parempi kuin mikä nyt se tilanne, mikä on siellä. Räjäytykset ovat lisääntyneet, ihmiset ei uskalla lähteä pois omasta kodistaan. Moni lapset joutuu nyt jättää koulun, koska ei voi enää mennä kouluun. Vanhemmat ei anna luvaa, koska vanhemmat tietysti haluavat, että lapsi pysyisi turvassa. Ja se turvapaikka on se oma koti tai kellari. Pystytään siinä, koska ulkona on uhkaa. Ja täällä me afganistanilaistaustaisesti täällä Suomessa me ollaan tehty, myös on se, että ollaan yrittäneet tämän muiden päättäjien kanssa puhua tilanteesta. Sekä Afganistanin tilanteesta että täällä afganistanilaisten tilanteesta Suomessa. Ne, ketkä odottaa sitä päätöstä. Koko ajan on yritetty tehdä, mutta mikään ei auttanut. Mä itse olisin toivonut myös, että täällä tilaisuudessa olisi joku, joka vastaisi. Se ei riitä, että sanoisi, että me kyllä yritetään. Mutta se, että käytännössä se muutosta ei huomaa, se on eri asia. Sekä sen jälkeen, kun henkilö joko itse lähtee sinne maahan tai sitten hänet palautetaan. Miten se seuraa? Tarkistaako kukaan vai ei? Viime viikolla tuli viesti kaverin kautta, että kaveri on jäänyt Kabulissa ulkona. Ei ole paikkaa, mihin voisi mennä yöksi. Niin nämä on se käytännössä, miten tilanne näkyy. Mä toivoisin, että täällä, ketkä pystyy siihen vaikuttaa, valtio, kansa tietysti myös, tekisi kaiken ihmisenä hyvinvointivaltion, jotta tilanne paranisi sekä siellä että täällä. Ihmiset, jotka oikeasti haluavat jäädä tänne, niin ne saisi jäädä. Tietysti ihmisillä pitäisi olla oma valinta, jos haluaisi lähteä maasta pois, saisi lähteäkin. Mutta tämän hetkisen tilanteen mukaan niin itse en usko, kukaan lähtisi. Tekisi turhaa tämä koko matka. Moni joutuu matkalla olla 2 kuukautta, 6 kuukautta, mutta silti mikä tilanne olisi täällä, jonka vuoksi ihminen halusi lähteä takaisin maahan, josta tuli pakon sota. Tavallaan olisi tehnyt turhaa sitä koko matkaa. Niin itse sanoisin, että tämän hetkisen tilanteen mukaan ei ole varmaankaan halukkaita lähteä. Moni lähtisi silloin, kun pystyisi myös vaikuttaa siihen ja auttaisi siellä ihmisiä sekä täällä itseämme myös. Niin jättäisin aikaa myös keskustelulle. Jos on kysymys, kommenttia, niin mielelläni ottaisin vastaan. Kiitos. Kiitos todella paljon, Ahmad. Ja nyt meillä on 15 minuuttia aikaa keskustelulle. Kysymyksiä, kommentteja. Ahmad jätti vielä pari minuuttia lisää aikaa keskustelulle, eli nyt vaan käsiä ylös ja kysymyksiä. Itse asiassa aloitetaan sieltä edestä. Viimeksi et saanut puheenvuoroa, nyt saat ja sitten pahoittelen sitä ja sitten tuonne taakse. Mä oon Harri Vapaa liikkuvuusverkostosta. Sä kerroit, että Afgaani-yhteisössä niin moni palaisi, jos ylipäätään pystyisi palaamaan. Osaatko kertoa, miltä afganistanilaisista turvapaikanhakijoista tuntuu, kun heille tarjotaan tätä vapaaehtoista paluuta, kun he ymmärtävät, että he eivät pysty ottamaan sitä vastaan, kun maassa on niin turvaton olo, mutta he ei kuitenkaan saa täältä turvapaikkaa? Eli oliko se kysymys, että ketkä tavallaan olisi halukkaita lähteä? Ei, vaan miltä niistä ihmisistä tuntuu, kun sitä vapaaehtoista paluuta tarjotaan prosessin kaikissa vaiheissa koko ajan. Kaikki ovat turvattomuuttaan palanneet tänne. No tietysti tuntuu varmaan ainakin epämukavalta, kun ihminen haluaisi todellakaan
jäisit tänne ja sitten koko ajan sua kannustetaan, että sulla on tämmöinen mahdollisuus. Haluaisitko jäädä tänne vai haluaisitko jatkaa sun prosessi tai haluaisitko lähteä maasta pois? Niin tietysti se henkilö haluaisi jäädä tänne, mutta oikeastaan se tavallaan niin kannustetaan sinut, että lähdetään. Itse en sanoisi, että se on niin vapaaehtoinen paluu. Se on tavallaan pakkopalautus. Ihmiset haluaisi jäädä, mutta sitten koko ajan tarjotaan sitä mahdollisuutta. Varmistetaan suurlähetystä käyttää, että tämä henkilö on Afganistanista, vaikka varmistetaan. Sitten sitä kautta se mahdollisuus palauttaa hänet, se helpottuu. Niin itse en sanoisi, että se olisi vapaaehtoinen paluu. Se vaan koko ajan kannustaa loppujen lopuksi, itse sanoisin pakkopalautus. Niin varmasti epämukavalta tuntuu. Ei sitä voi käsitellä, ellei itse kokenut. Tuolla yksi kysymys. Joo, eli mä olen Tiina Pelkonen pakolaisten puolesta ry:stä. Mä kysyisin semmoista, että kun sulla ja muilla afgaaneilla, jotka asuu täällä Suomessa, niin teidän kavereitahan on palannut eri syistä sitten joko vapaaehtoisella paluulla tai pakkopalautettuna Afganistaniin. Ja te varmaan pystytte pitämään yhteyttä näihin kavereihin vähän paremmin kuin ehkä suomalaiset. Niin kysyisin semmoista, että ensinnäkin mitenkään niin yksityistapauksiin menemättä, että mitä yleisesti ottaen näille palanneille ihmisille kuuluu. Ja toinen kysymys, että tiedätkö sinä, onko kukaan meidän viranomaisista, vaikka maahanmuuttoviranomaiset tai poliisi tai sitten kansainväliset järjestöt, vaikka IOM, koskaan kysynyt tämmöisiltä afgaaneilta, joilla on yhteys sinne pakkopalautettuihin, jotka vois olla vähän niin kuin siltana tässä, niin tietoja näistä, tai saatteko te näitä heidän ihmisten kuulumisia viranomaisten tietoon mitenkään? Kiitos. Tuohon eka kysymys, että sanoisin, mitäs heille kuuluu, varmasti ei hyvä. Koska joku itse olisi halunnut lähteä tai sitten hänet palautetaan todennäköisesti maahan, jossa se tilanne, jossa tilanteesta koko ajan me kuullaan, niin mitä itse olen ymmärtänyt ja kuullut se, että valtio järjestää viikon majapaikkaa. Sen jälkeen hänet heitetään pois. Sun pitää itse järjestää itsellesi paikkaa, mitä sä itse haluaisit tehdä. Itse en ollut suoraan yhteyksissä just näihin ihmisiin, mutta on kavereet, ystävät, muut aktivistit, osa on täällä, osa on kuitenkin Suomessa, on ollut suoraan yhteyksissä just niihin ihmisiin. Ja moni joutuu tai haluaa lähteä saman tien pois sitä maasta. Ne, ketkä pystyy. Moni joutunut tulemaan hyväksi käytetyksi. Moni, mä voisin ymmärtää tilannetta, moni lähtee jopa ääriryhmiin, jotta voisi elittää itsensä. Jos mistään muualta ei saisi tukea ja se ei saisi töitä, turvallisuustilanne on heikko, mitä muuta tekisi? Pakko pelastaa henkensä. Niin hän tekisi kaikensa, jotta hän pysyisi elossa. Lähtisi maasta pois tai sitten tekisi muutakin. Liittyisi moneen ryhmiin. Niin toinen kysymys, onko multa tai muilta kysytty, niin suoraan itseltäni ei ole kysytty, että mitä ne voisi tehdä, koska mä itse myös pyytäisin, että täällä Suomessa tai Maahanmuuttovirasto se vastaava järjestö, jonka tehtävä on se, että huolehtia siitä, mitä heille sitten seuraavaksi käy, pitää sitten huolehtia. Niin se on aika järjetöntä, että Maahanmuuttovirasto tai just nämä virkamiehet, jotka palauttaa henkilön maahan, itse ei pysty lentokoneesta astua lentokentälle
koska se on vaarallista. Monille muille, ketä palautetaan, se on turvallista. Niin, tässä oli mun tuohon kysymykseen. Kiitos. Hei, mä oon siis Outi Pop ja työskentelen Stop Deportations-verkostossa, jossa on maasta poistamisen asiantuntijoita ja aktivisteja. Mä olisin tuohon Ahmadin kommenttiin huomauttanut nykyisestä käytännöstä ja varmaan IOM:n edustaja, vieläkö se on täällä? Joo. Voisi ehkä kommentoida sitä, niin mun tietääkseni ei ole enää tällaista tilannetta, että pakkopalautetuille olisi olemassa viikon majoitusta, vaan he saavat maahan tullessaan 200 € poliisilta. Nyt on käynyt tosi useissa tapauksissa niin, että kentällä nämä ihmiset on jo ryöstetty, kun he vaihtavat ne eurot afgaanivaluuttaan, niin heidät ryöstetään välittömästi sen jälkeen, jonka vuoksi he ovat sitten täysin yksin ja omillaan siellä, ja mehän tiedetään, että useimmilla ei ole mitään turvaverkkoja. Tämän jälkeen sitten me täällä Suomen yhteydessä, suomalaiset tai afgaaniaktiivit yrittävät yhyttää näitä palautettuja sitten Amazon, joka on tämä Abdul Ghafurin avustusjärjestö, ja joka on yksi ainoa pieni järjestö, joka kerää vapaaehtoisilta rahoitusta. Ja mä itse näkisin, että esimerkiksi jos Suomella on kanttia pakkopalauttaa ihmisiä Kabuliin, niin Suomella pitäisi olla velvollisuus tukea tällaista järjestöä kuin Amazon, joka sentään, se mitä mä nyt on kuullut, on vapaaehtoisten tuella tällä hetkellä pystynyt avaamaan turvatalon, koska sellaista ei ole näille ihmisille. Ja tosiaan mä saan myöskin näitä viestejä kadulta, että ihmiset on kadulla, koska ne on ryöstetty ja niin edelleen. Eli he varmasti ajautuvat siitä ihmiskauppaan tai huumeiden käyttäjiksi ja hyväksikäytetyiksi, koska se kenties väliaikainen asunto Amazon turvatalossa ei ole mikään pysyvä ratkaisu. Mutta mä toivoisin, jos IOM:n edustaja voisi kommentoida sitä, että mikä tämä tilanne. Mä oon ymmärtänyt aikaisemmin, IOM on ollut jopa kentällä ja suurlähetystöstäkin on oltu kentällä, mutta tämä kaikki on loppunut. Eli poliisi todellakin dumppaa ihmisen kentälle ja sitten hänet mahdollisesti ryöstetään ja poliisit häipyy paikalta saman tien ja Suomi on pessyt kätensä. Mutta jos tässä on enemmän toivoa, niin mä kuulisin mielellään IOM:ltä, jos tilanne on valoisampi. Kiitos. Tuolla on kommentti. Oliko se vastaus suomeksi? Anteeksi, Joo, mä yritän. Mitä mä äsken jo sanoin, siis tämä ohjelma ei ole, siis tämä meidän Suomi-toimisto ei ole siinä koko ohjelmassa mukana, sillä kun mullakin on rajoitettua tietoa. Se pitää paikkansa, mitä sä sanoit, että aiemmin tarjottiin ihan majapaikkoja ja sen jälkeen se muutettiin siksi, että annettiin raha, että voi itse ohjeistetusti löytää se majapaikka, mutta se piti maksaa itse. Mutta mun tietojen mukaan tämä ohjelma on edelleen olemassa ja mä vähän oletan tässä, että toi 200, joka poliisi antaa, on mahdollisesti kuitenkin taas joku toinen juttu kuin toi ohjelma. Mutta siis mä voin yrittää selvittää ja tämän jälkeen toimitetaan tiedon, mutta mulla ei ole nyt sellaista tietoa, että mä voisin vahvistaa tai olla vahvistaa. Ei ole yksikään pakkopalautettu viime kuukausina saanut IOM:n majoitusta. Ei siis niin. Oikeastaan tämän vuoden puolella. Miten koko tämä vuosi kukaan ei ole ollut majoitettuna? Ja kuten mä sanoin, siis tämä tieto, että missä jokainen hanke maailmassa IOM:lla menee, mulla ei aina ole heti sen takia. Mä mielelläni selvitän. Joo, Suomen kohdalla. Hyvä. Eli sen verran, että netissä kaikki kuulee myös, niin täällä käydään keskustelua siitä, että tarjoako Suomi mahdollista majoitusta näille henkilöille, jotka on pakkopalautettu Afganistaniin. Ja täällä yleisössä kommentoidaan, että ei ole tämän vuoden puolella tarjonnut.
No Leena voit lisätä lyhyesti ja sitten viimeisen kysymyksen tulee esittää Liisa ja sitten siirrytään ohjelmassa eteenpäin. Niin siis halusin vain lisätä, mä olen Leena Helsingin yliopistosta, että pelkästään se, että tulee palautetuksi Euroopasta, niin altistaa ihmisen juuri ryöstölle ja muuta. Tai Iranistakin palautettu afgaanit, koska he pukeutuvat eri lailla ja ovat selkeästi helppo kohde, kun tulee palautetuksi Afganistaniin, joten siinä on monta, semmoinen ajatus siitä, että ihmiset voidaan jotenkin palauttaa tällaisen, että se olisi riittävä, että annetaan joku raha tai annetaan joku väliaikainen asunto tai asumismajoitus, jota tosiaan ei ole järjestänyt tämän vuoden aikana palautetuille, niin kun ohittaa koko sen kulttuurisen ja sosiaalisen kontekstin, joka ihmisiä, jotka ovat asuneet useita vuosia Euroopassa ja jotka tietysti näyttäytyvät silloin erittäin potentiaalisina uhreina. Tällainen lisäys. Kiitos Leena lisäyksestä. Ja viimeinen kysymys Liisalta. Ja sen jälkeen siirrytään eteenpäin ohjelmassa, mutta meillä on vielä 15 minuuttia seuraavan esityksen jälkeen aikaa keskusteluille. Ole hyvä. It's not so much a question as a comment. I think it's really important. Amaso and Abdul Ghafoor get a lot of attention and publicity because there's nothing else. But actually, Amaso, we created it in 2014, and it was Ghafoor and me, and now I can do very little. And now it's Ghafoor and one other person part-time. And when he says a safe house, basically it's a small apartment, and it's really hard for him to keep it going. He did it before for absolute emergencies, for people who were arriving back who had, in one case it was a guy who had a broken back and was deported. In other cases it was a person who was deported who had schizophrenia. So it's really for the most urgent. And it's just really important to understand that what he can do is really limited. And we shouldn't count on Ghafoor. He does what he can, but mostly he's a friendly face and a voice at the end of the phone. Ehkä viimeinen kommentti tuohon äskeiseen asiaan, toi majapaikkaan, niin ehkä tämä paikka löytyisi jotenkin niille ihmisille, ketkä lähtisi sieltä Kabulista tai sieltä maasta, koska heillä voisi olla, että heillä on sukulaisia, vaikka väliaikaiseksi voisi mennä heidän luo. Mutta mitäs nämä ihmiset, jotka tulee jostain muualta, Iranista, Pakistanista, afganistanilaisena, mutta heidänkin myös palautetaan Kabuliin, Afganistaniin, joilla ei ole ketään siellä, eikä eivät asuneetkaan siellä, niin ne on ilmassa. Niin vaan toivotan parasta, tehdään sitten kaiken. Kiitos. Kiitetään vielä Ahmadia aplodein. Kiitos. On tullut aika aloittaa meidän viimeinen esitys ja mä haluaisin kutsua Elisa Rekolan tänne Maahanmuuttoviraston maatietopalvelusta kertomaan, mitä Maahanmuuttoviraston maatietopalvelu tekee ja tiedonkeruu Afganistanissa. Ole hyvä, Elisa. Joo, hei vaan kaikille munkin puolestani. Mä oon tosiaan Elisa Rekola ja mä työskentelen Migrin maatietopalvelussa meidän Afganistanista vastaavana tutkijana. Ja mulla on lyhyt esitys, jossa esittelen meidän maatietopalvelun toimintaa ja sitten omia tehtäviäni nimenomaan Migrin Afganistan tutkijana. Ihan lyhyesti maatietopalvelusta ensimmäiseksi. Muutamalla sanalla, että me ollaan tosiaan Migrin päätöksenteosta itsenäinen yksikkö. Eli ei osallistuta päätöksentekoon tai Migrin linjausten tekoon, ja mä korostan sitä tässä vaiheessa, koska yleisössäkin huomasin, että luonnollisesti on paljon kysymyksiä nimenomaan Migrin linjauksiin ja päätöskäytäntöihin liittyen, niin valitettavasti en ole oikea henkilö niitä kommentoimaan, mutta selitän tässä meidän maatietopalvelun roolia niiden linjausten ja päätösten taustalla. Eli me ollaan tosiaan tukiyksikkö, jonka tehtävä on avustaa Migrin päätöksentekoyksiköitä heidän toiminnassaan. Ja me avustetaan heitä tuottamalla maatietoa
päätöksenteon tarpeisiin. Me toimitaan erillään muista yksiköistä ja kirjoitetaan meidän kaikki raportit ja tuotteet täysin itsenäisesti. Ja sitten sen jälkeen meillä ei ole enää vaikutusvaltaa siihen, miten sitten Migrin muissa yksiköissä tätä tietoa käytetään. Ja meillä on tietokanta, jota ylläpidetään. Se ei valitettavasti ole vielä kaikille avoin julkisesti, vaan viranomais- ja sidosyhteisryhmäkäyttöön tarkoitettu tällainen TELLUS-tietokanta, jonne tallennetaan kaikki meidän maatietopalvelun tekemät maatietotuotteet ja sinne tallennetaan myös paljon muuta materiaalia, jota näistä lähtömaista julkaistaan eri tahojen toimesta. Ja tässä yhteydessä haluaisin myös mainostaa, että meillä on kaikille avoin maahanmuuttokirjasto, joka sijaitsee tuolla Sörnäisissä Lintulahden kadulla ja kannattaa hyödyntää. Siellä on hyvin laajat kokoelmat, esimerkiksi Afganistan kirjallisuutta ja heillä on internetissä tietokanta, josta voi selata aineistoa ja me tutkijat tilataan sinne säännöllisesti kirjallisuutta ja Afganistanista on todellakin paljon julkaistaan ja sieltä löytyy paljon aineistoa, niin suosittelen käymään siellä tutustumassa. Meillä on aika pieni tulosalue, että meitä on 15 tutkijaa, jotka on jakautunut eri tiimeihin. Itse oma tiimini on Iran, Pakistan, Afganistan tiimi, että meitä on 2 henkilön tiimi, joiden vastuulla on nämä 3 maata. Ja näistä Afganistan on tosiaan se, joka meitä eniten työllistää. Meitä on aika eritaustaisia ihmisiä töissä, että korkeakoulututkinto on kaikilla ja monilla on sitten taustaa näiden maiden parissa, mitä tutkii, että esimerkiksi Lähi-itä-tiimissä on arabian kielen taitoisia henkilöitä ja itse mun oma tausta on Lähi-idän tutkimuksessa ja olen erikoistunut Iraniin ja mulla on Helsingin yliopistosta tutkinto, mutta olen myös Teheranissa tehnyt vaihto-opintoja ja siellä oppinut farsin kieltä, jota sitten myös hyödynnän tässä omassa työssäni. Muutama sana lähtömaatiedosta, että mitä se on. Eli se on tällaista tietoa, jossa keskitytään erityisesti sellaisten maiden oloihin, joista tulee turvapaikanhakijoita. Me avustetaan myös muita Migrin päätöksentekoyksiköitä, kansalaisuus- ja maahanmuuttoyksikköä, mutta turvapaikka-asiat on yleensä niitä kaikkein monimutkaisimpia, johon tarvitaan kaikkein eniten maatietoa, joten se on se, minkä kanssa me pääasiassa työskennellään. Ja se on tärkeää, että meidän tieto on mahdollisimman ajantasaista, objektiivista ja useista eri lähteistä hankittua täsmällistä tietoa. Ja se voi käsitellä aika lailla mitä vaan asioita. Eli paljon työskennellään eri maiden poliittisten, yhteiskunnallisten olosuhteiden kanssa. Afganistanin kohdalla turvallisuustilanne on sellainen, mikä nousee esiin usein. Mutta sitten tehdään paljon esimerkiksi sellaista työtä, että paikannetaan Afganistanissa kyliä, pieniä kyliä ja tällaista pientä asiantuntijatyötä myös. Ja laatukriteerejä me noudatetaan aika lailla vastaavia kuin akateemisessa tutkimuksessa yleensäkin on. Ja meillä on omat tällaiset laatukriteerit, joita noudatetaan, jotka on Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto EASO, eli englanniksi European Asylum Support Office laatinut. Ja tämän pohjalla on sitten muitakin yleisiä EUn ja UNHCR-laatukriteerejä, mutta ne on aika lailla tosiaan vastaavia kuin mitä kaikessa muussakin yliopisto- ja akateemisessa tutkimuksessa. Ja meidän tutkijoiden pääasiallinen tehtävä on seurata meidän vastuumaiden tilanteita. Eli me ollaan Migrissä se henkilö, joka ensimmäisenä reagoi, jos esimerkiksi Afganistanissa jollain alueella tilanne heikkenee nopeasti tai tulee mitä tahansa merkittäviä raportteja, niin se on meidän tehtävä Migrissä viestiä siitä eteenpäin sitten näihin substanssiyksiköihin. Ja me kirjoitetaan kirjallisia tuotteita, jotka on enimmäkseen Migrin käyttöön, mutta periaatteessa kaikki mitä me tehdään on julkisia ja pyynnöstä. Meiltä voi pyytää ihan yksittäisiäkin kyselyvastauksia, mutta kaikki laajemmat tuotteet meillä julkaistaan meidän internetsivuilla ja ne on siellä kaikkien luettavissa. Ja nämä kyselyvastaukset, jotka on ehkä vähän yksittäisempiä tapauksia koskevia eikä sellaisia, mitä me aina julkaistaan, niin ne on kaikki saatavilla tuolla TELLUS-tietokannassa, joka on sitten kaikkien asianosaisten, jotka tässä turvapaikkaprosessissa on mukana, niin ainakin sitten pyydettävissä käyttöoikeudet siihen. Ja
meille kuuluu kaikenlaisia muita asiantuntijatehtäviä, kuten esimerkiksi tämän luennon pitäminen täällä. Ja me ollaan myös osa Euroopan laajuista tutkijaverkostoa, eli tämä EASO, joka on Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, niin ylläpitää eri maiden verkostoja, joissa sitten kaikista EU-maista tulevat tutkijakollegat voi pitää yhteyttä keskenään ja meillä on kokouksia, joissa tavataan ja varsinkin Afganistan verkosto on sellainen hyvin aktiivinen, koska Afganistan on merkittävä maa hyvin monelle Euroopan valtiolle. Sieltä tulee paljon turvapaikanhakijoita, niin me sitten vaihdetaan tietoa, että esimerkiksi jos Ruotsi tai Saksa vaikka julkaisee jonkun uuden raportin, niin he jakaa sitten verkostossa tietoa muillekin, niin sitä kautta pysytään ajan tasalla. Siirrytään sitten nimenomaan Afganistaniin, niin Afganistan on ollut meille jo pitkään kaikkein keskeisimpiä maita. Sieltä on jo pitkään tullut, se on ollut top 3 turvapaikanhakijoiden kohdalla, niin Irakin ja Somalian ohella Afganistan on meillä se kaikkein seuratuin maa maatietopalvelussa. Ja voisin sanoa, että ehkä 50% meidän työajasta menee Afganistanin turvallisuustilanteen seurantaan, eli me seurataan sitä todella tarkkaan ja paikkakuntakohtaisesti. Eli ihan yksittäisiäkin päätöksiä varten, jos jollekin alueelle joltakin Afganistanin alueelta tulevalle hakijalle ollaan tekemässä päätöstä, niin me aina sitten päivitetään se viimeisin sen paikkakunnan tilanne ihan jokaista yksittäistäkin päätöstä varten. Ja me ei pelkästään olla palveltu meidän omaa maahanmuuttovirastoa, vaan me on sitten myös oltu aktiivisia kansainvälisesti, eli tämä Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto EASO julkaisee omia Afganistan-raporttejaan ja minä olen ollut sitten osana myös kirjoittamassa niitä raportteja, että he on julkaissut Afganistanin turvallisuustilannetta koskevan raportin ja sitten Afganistanin suurten kaupunkien sosioekonomisia olosuhteita käsittelevän raportin, niin me ollaan oltu näiden tuotannossa mukana. Ja meillä on useita eri tietolähteitä, joita seurataan, että paljon tietysti internetlähteitä, samoin sitten kirjallisuutta. Meillä on Maahanmuuttokirjastoon hankittu paljon ja samoin myös erilaisia lehtitietokantoja, joihin meillä on oikeudet seurata internetissä. Meillä on sitten tosiaan nämä Euroopan laajuiset verkostot, joissa vaihdetaan tietoa ja näihin EASO-kokouksiin saadaan usein myös kutsuttua todella korkean profiilin Afganistan asiantuntijoita, että niitä hyödynnetään. Ja sitten me ollaan myös tehty tiedonhankintamatkoja Afganistaniin ja niiden tarkoitus on ollut luoda kontaktiverkostoja sinne, jotta me sitten matkan jälkeenkin voitaisiin pitää näihin asiantuntijoihin yhteyttä, jotka on siellä paikan päällä. Ja tämä on toiminutkin hyvin, että me on tosiaan, nyt kun ollaan käyty siellä Kabulissa, niin saatu sinne uusia yhteyksiä, joita pidetään yllä. Ja mä tässä vähän mainostan meidän tuotteita. Eli turvallisuustilannekatsaukset on ollut julkisuudessa nyt viime aikoina. Niistä on puhuttu aika paljon, että ne oli tosiaan tällainen tuote, jota me julkaistiin puolivuosittain suurimmista lähtömaista, eli Afganistanista, Irakista ja Somaliasta. Nyt meillä on ollaan hieman uudistamassa tätä käytäntöä, koska se on aika raskas prosessi. Meidän tosiaan Afganistaninkin kohdalla meillä on 2 tutkijan resurssit, niin se on aika raskas tuote päivittää maakuntakohtainen turvallisuustilanneraportti kerran puolessa vuodessa, niin nyt me tehdään sitä aika lailla yksittäisiä päätöksiä varten, eli aina kun jostakin alueelta tulee hakijaa, niin silloin me päivitetään se maatieto ajan tasalle, mutta Migrissä on nyt alkamassa tällainen EU-rahoitteinen hanke, jossa pyritään kehittämään tehokkaampi malli tähän ja siitä sitten tiedotetaan, kun se tilanne etenee. Mutta meillä on sitten Afganistanin osalta julkaistu erilaisia teemaraportteja. Viimeisimmät on ollut naisten ja lasten asemaa koskevat raportit ja sitten meillä on myös Talibanin hallitsemilla alueilla elävien ihmisten tilannetta käsittelevä raportti. Ja nämä kaikki löytyy tosiaan migri.fi-sivuilta, kun menee maatietopalvelun välilehteen ja sieltä raportit, niin nämä on kaikki luettavissa sieltä. Ja meidän viimeisin tuote on tiedonhankintamatkaraportti, joka julkaistiin nyt meidän huhtikuussa
tekemältä tiedonhankintamatkalta Kabuliin. Ja sen raportin teemana on nimenomaan Euroopasta Kabuliin palanneiden henkilöiden elinolosuhteet. Ja sitä raporttia varten haastateltiin paljon asiantuntijoita paikan päällä. Että esimerkiksi Amazon Abdul Ghafoor on mainittu muutaman kerran, niin häntä haastateltiin ja häneltä me saatiinkin erittäin hyvää tietoa, joka on siinä raportissa. Ja kyselyvastaukset, tosiaan niitä me ei julkaista netissä, vaan ne menee meillä tuonne Tellus-tietokantaan. Vielä noista tiedonhankintamatkoista tosiaan, että meillä on nyt tehty useampiin eri maihin niitä. Meillä on ollut EU-rahoitusta, niin sen takia on ollut varaa tehdä näitä. Ja me ollaan käyty Kabulissa 2 kertaa, eli ensimmäisen kerran käytiin keväällä 2018 ja silloin käytiin sekä Kabulissa että Heratissa selvittävässä näiden kaupunkien elinoloja nimenomaan sinne palaavien ihmisten näkökulmasta. Ja nyt tästä viimeisimmästä Kabulin matkasta on julkaistu raportti viime kuussa ja se on siellä Migrin sivuilla, niin jos olette kiinnostuneita, niin käykää lukemassa. Se on englanninkielisellä julkaistu sen takia, että meidän haastatteluaineisto oli englanniksi ja me lähetettiin se näille haastatelluille hyväksyttäväksi. Ja samoin UNHCR:n Kabulin toimisto kommentoi sen raportin kokonaisuudessaan, niin julkaistiin se ensin englanniksi, mutta käännätetään se suomeksi tässä heti kun ehditään. Ja ehkä vielä muutama sana tähän loppuun meidän Afganistan tietolähteistä. Eli Afganistan on siinä mielessä hyvä maa seurata, että siitä raportoidaan hyvin paljon. Afganistanissa tehdään laadukasta tutkimusta, siellä toimii eri tahoja ja monet eri järjestöt on kiinnostuneita Afganistanista, joten aineistoa on saatavilla. Meillä erityisesti me arvostetaan YK-raportteja, että niitä tulee säännöllisesti esimerkiksi UNAMAn siviiliuhreista ja UNOCHAn vuosittaiset humanitaarisia olosuhteita käsittelevät raportit sekä sitten YK:n turvallisuusneuvoston 3 kuukauden välein päivittämät raportit, jossa nimenomaan vaikka turvallisuustilanteen kannalta niin ollaan seurattu niitä turvallisuusvälikohtauslukuja, siviiliuhrilukuja. Ja Sari Kouvo oli aamulla Afganistan Analysts Networkista, niin tämä on ollut erittäin arvokas lähde, että ei ole muuta vastaavaa lähdettä, joka tekisi sen tason tutkimusta niin monista eri aiheista Afganistanissa, niin erityiskiitokset heille. Myös heitä tavattiin meidän tiedonhankintamatkoilla. Mutta Afganistanissa on sitten haasteena se, että tilanne elää koko ajan, eli sellainen maatieto, mitä me ollaan päivitetty joskus vaikka kuukausikin sitten, niin saattaa olla jo vanhettunut seuraavassa kuussa. Eli se on jatkuvaa työtä, joka ei koskaan lopu. Ja Afganistanin tilanne myös vaihtelee paljon eri alueilla, että se ei riitä. Meidän täytyy lain mukaan seurata kaikkien eri alueiden tilannetta, koska jos henkilö palautetaan, niin se palautetaan nimenomaan tietylle alueelle Afganistanissa. Ja tämä on työlästä ja siihen liittyy haasteita. Eli kuten vaikka Liisa mainitsi aikaisemmin noista UNAMAn siviiliuhriluvuista, että tosiaan ne on konservatiivisia, eli ne on puutteellisia, ne on vaan niitä, mitä on vahvistettu. Niin sama oikeastaan koskee kaikkia lukuja, mitä saadaan Afganistanista, että ihan vaikka alueiden väkiluvut, niin jos niitäkin siviiliuhrilukuja suhteuttaa väkilukuun, niin sekin on haastavaa, koska meillä ei ole miltään Afganistanin alueelta luotettavia väkilukutilastoja, vaan ne on hyvin, hyvin karkeita arvioita. Ja sama koskee ihan mitä tahansa lukuja Afganistanissa. Ja eri alueilta saadaan eri tavalla tietoa, että jotkut alueet Afganistanissa on paremmin raportoituja, mutta sitten jotkut alueet voi olla hyvin kiristyneitä. Ja esimerkiksi vaikka tällaiset alueet, jotka on ISISin tai Talibanin hallinnassa, niin sinne on humanitaarisilla toimijoilla ollut vaikeampi päästä, niin sieltä ei aina saa tietoa. Mulla on aika lopussa, niin mä kiitän Tashakkur afganistanilaisille vielä täällä ja saa kysyä, jos on kysyttävää. Kiitos Elisa tosi paljon sun esityksestä. Meillä on taas 15 minuuttia aikaa, niin siellä on rypäskysymyksiä. Lähdetään tuolta liikkeelle ja sitten siirrytään tänne. Täällä on nyt ainakin 3-4 kysymystä tulossa. Mä oon Päivi Nikkilä ja mä tällä hetkellä opetan maahanmuuttajia aika paljon, mutta olen käynyt tuossa maassa. Ja kysyisinkin, että kun te matkustatte sinne, miten te matkustatte? Onko teillä turvamiehet, oletteko te autoissa
miten te pystytte tutustumaan paikallisiin ihmisiin, vai tapaatteko te lähinnä viranomaisia, jos niin? Se on rajoitettua tosiaan viranomaisina, kun mennään Kabuliin, eli meillä täytyy olla turvafirma käytössä ja siirtymiset paikasta toiseen tapahtuu heidän autoillaan, eli ei voida pysähtyä esimerkiksi matkan varrella ja haastatella ihmisiä, ikävä kyllä, mutta sinänsä me voidaan vaikuttaa siihen, keitä me haastatellaan ja tavataan, eli kyllä tavattiin Afganistanin viranomaisia, mutta sitten paljon myös järjestötoimijoita ja paikallisia henkilöitä haastateltiin, joita saatiin paikalle, että meidän liikkuvin oli rajoitettua, eli majoitettiin tuolla Suomen suurlähetystön tiloissa Kabulissa, mutta sitten päästiin kyllä liikkumaan kaupungilla. Pidettiin haastatteluja eri puolilla Kabulia ja sitten meillä oli nimenomaan agendalla selvittää olosuhteita Hazara-enemmistöisellä alueella tuolla Dashti-Barchissa, koska suuri osa hakijoista on Hazara-taustaisia, niin me käytiin siellä alueella ja haastateltiin asukkaita, eli kyllä ne on järjestettävissä, mutta totta kai sellainen oma havainnointi jää vähemmälle, kun ei voi liikkua vapaasti kaupungilla, mutta oikeastaan se meidän ideakin sinne mentäessä oli se, että tavataan asiantuntijoita ja sitten nämä asiantuntijat osaa kertoa niistä oloista siellä paremmin ja sitten nämä on sellaisia kontakteja, joita me pyritään säilyttämään, että voidaan päivittää meidän tietoa, vaikka ei itse siellä käytäskään niin usein niin täältä Suomesta käsin. Kiitos. Minulla on toinen, ehkä enemmän kommenttikin, että jotta Migrin päätökset linjauksista ja karkottamisista ja turvapaikkaprosessista muuttuisi, niin sehän olisi meidän valtiovallan ja hallituksen asia tehdä siinä toisenlaista politiikkaa. Ja taas tämä politiikka perustuu sitten kansainvälisiin sopimuksiin ja muihin. Juttelin tässä parin tutun kanssa, niin sehän on iso prosessi, joten se, mitä täälläkin moni toivoo, että Afganistaniin ei palautettaisi, niin se on hyvin monimutkainen asia, joka niin herättää paljon tunteita myös, koska se on jotenkin niin ristiriitaista, ainakin omasta mielestäni. Tämä kommenttina. Sanna Valtonen turvapaikanhakijoiden tuki ry:stä. Mä oon varmaan teidän turvallisuusraporttien suurkuluttaja ja aina kun istun puhutteluavustajana, niin tutustun tietenkin juuri sen maakunnan tai alueen turvallisuustietoihin etukäteen sekä teidän että UNHCR:n sellaisiin. Ja se tieto sinänsä vaikuttaa mun mielestä tosi ammattimaisesti tuotetulta, kiitos siitä. Se ongelma vaan on siinä, että satoja päätöksiä lukeneena mä olen nähnyt täsmälleen samoja lauseita käytettävän keppihevosina positiivisiin ja negatiivisiin päätöksiin. Ja tutkijataustaisena ihmisenä mä jotenkin mietin, että miltä teistä mahtaa tutkijoina tuntua se, että teidän sitä tietoa käytetään hyvin ristiriitaisilla tavoilla. Välillä vaikuttaa, että hyvinkin tarkoitushakuisesti näitä päätöksiä tehtäessä. Että onko teillä mitään neuvottelua siitä, että miten sitä tietoa hyödynnetään, kun yksittäisen ihmisen kansainvälisen suojelun tarvetta ratkaistaan? Kiitoksia. No mä pidän itse sitä erittäin tärkeänä, että me ollaan täysin erillään päätöksenteosta ja itsenäinen yksikkö, koska se tarkoittaa myös sitä, että me ei voida vaikuttaa siihen, miten meidän tietoa niissä turvapaikkapäätöksissä käytetään, mutta toisaalta se vaikuttaa myös niin, että turvapaikkayksikkö ei voi esimerkiksi sanella meille, että minkälaista maatietoa kaivataan. Ja toinen asia on, että meidän kaikki raportit on julkisia, että esimerkiksi sinäkin avustajana pystyt lukemaan ne ja tekemään omat johtopäätökset ja tuomaan niitä esille sitten hallinto-oikeudessa ja samoin hallinto-oikeuden tuomarit voi itsenäisesti lukea nämä samat raportit, eli sinänsä jos turvapaikkayksikkö niitä käyttäisi väärin, niin siihen on kaikilla mahdollisuus päästä käsiksi tähän meidän tuottamaan tietoon ja katsoa, pitääkö se paikkansa. Mä oon Harri Vapaa-liikkuvuusverkostosta. Te kerroitkin jo tuossa aikaisemmin, että Afganistanissa tilanne muuttuu aika usein ja Maahanmuuttovirastossahan nämä päätöksentekijöitä erilaisilla taustoilla ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin hallinto-oikeudetkin käyttää teidän maatietoa ja en tiedä, jopa ehkä ulkomaalaispoliisikin, en tiedä, välillä se viranomaisläpinäkyvyys ei ole niin selvää näissä jutuissa. Mutta tilanne, tämä kysymykseni lähinnä liittyy tähän, että
niin kuin sanoit, että tilanne muuttuu nopeasti, niin annatteko tätä hälytyksiä esimerkiksi, että nyt Kabulissa on tapahtunut tätä jotain jossain muussa maakunnassa, koska niin, kuten sanoin, erilaiset viranomaiset ja mitä Sannan kommentissa tuli hyvin esiin, että sitä käsitetään välillä positiivisesti ja välillä negatiivisesti niitä samoja lauseita, niin että tavallaan joku hälyttää varoittaa, jos jotain on tapahtunut. Joo, se on meidän tutkijoiden vastuulla Maahanmuuttovirastossa, että me seurataan tilanteita. Eli jos Afganistanissa jotain dramaattista tapahtuu, niin me viestitään siitä eteenpäin turvapaikkayksikössä. Ja he sitten katsoo, onko tarvetta toimenpiteisiin. Että ehkä esimerkiksi Ghaznissa vuosi sitten Taliban elokuussa valtasi sen kaupungin, niin tämä oli ehkä sellainen esimerkiksi, mihin me tutkijoina reagoitiin ja myös turvapaikkayksikössä sitten tutkittiin se tilanne, koska Ghazni on sellainen maakunta, josta meille tulee erityisen paljon hakijoita, niin se oli sellainen, että se myös sitten kosketti useita tapauksia, niin tämä on ehkä viimeisin tällainen, että ollaan hyvin nopealla ajalla reagoitu, mutta totta kai Afganistanissa voi koska tahansa sattua mitä tahansa ja me kyllä seurataan sitä. Mikko Pyhälä, kiitos selkeästä esityksestä. Mä oon hoitanut Suomen ja Afganistanin suhteita noin 7 vuotta 90-luvulla ja 2000-luvulla. Siinä oli tauko välissä. Mä en huomannut, että olisit maininnut Afganistanin ihmisoikeuskomission raportteja. Seuraatteko niitä, ilmestyykö niitä usein? Ja kun mä olen antanut paljon lausuntoja näissä Afganistanin käännytyskysymyksissä, niin mä olen yleensä ottanut sen kannan, että Hazara-vähemmistöön käännyttäminen Afganistanin ei ole heille turvallista, koska he joutuvat niin suureen vaaraan, siellä olivat missä tahansa. Tapahtuuko meillä paljon Hazara-vähemmistöön käännyttämistä takaisin Afganistaniin? Kiitos. Eli ensin tuosta Afganistanin ihmisoikeuskomissio AIHRC, eli käytetään kyllä heidän lähdetteitä ja samoin myös molemmilla näillä tiedonhankintamatkoilla niin tavattiin heidän edustajiaan ja saatiinkin heiltä oikein hyvää tietoa, että AIHRC julkaisee esimerkiksi omia lukuja siviiliuhreista ja muista teemoista Afganistanissa, niin on erittäin arvokas lähde. Noista hazaroiden palautuksista niin suuri osa turvapaikanhakijoista Suomessa on hazarataustaisia, eli heitä luultavasti on ollut palautettujen joukossa. Mä en valitettavasti itse seuraan näitä paluuasioita, joten en osaa sanoa lukuja, että kuinka paljon tai kuinka suuri prosentti on ollut hazarataustaisia, mutta oletan, että heitä on ollut palautettujen joukossa, koska tosiaan enemmistö turvapaikanhakijoista Suomessa on taustaltaan hazaroita. Joo, eli se on sitten varmaan samassa suhdeluvussa kuin ylipäätään sitten meidän hakijat täällä. Outipop Stop Deportations. Mulla olisi useampikin kysymys liittyy just tähän teidän ja päätöksentekijöiden yhteistyöhön. Sä kerroit, että te teette hyvin tarkan tutkimuksen silloin, kun paikkakuntaa koskien, kun tehdään tämä turvapaikkapäätös. Jos oletetaan, että te olette tehnyt tutkinta on tehty 2016 ja koko prosessin aikana tämä henkilö saa sitten kielteisen päätöksen. Ja hän tekee uusintahakemuksen vuonna 2019 ja Maahanmuuttovirasto toteaa vaikka kuukauden prosessissa, että he jättävät tutkimatta. Niin ehdittekö te tässä välissä antaa heille lausunnon sen paikkakunnan turvallisuustilanteesta, jos se jätetään tutkimatta? Haluatko vastata tähän? Minulla on pari muuta kysymystä. Joo, kyllä se aina jokaisen päätöksen kohdalla käytetään sitten uusinta maatietoa. Että todennäköisesti me ollaan päivitetty sitä paikkakuntaa koskevaa maatietoa muutenkin. Ja toinen on, että meille tulee myös paljon hallinto-oikeudesta lausuntopyyntöjä migriin just näissä tapauksissa, kun se päätös on venynyt. Niin me annetaan hallinto-oikeudelle suoraan sitten meidän päivitys myös siitä maatiedosta. Eli toimii myös tähän suuntaan, ei pelkästään migrin sisällä. Joo. Sitten toinen kysymys, jos ajatellaan tällaista todella pikaista tilannetta, niin kuin tässä on esimerkinomaisesti, että vaikka jos tänä viikonloppuna olisi otettu henkilö säilöön ja tänään pakkopalautettaisiin, ja kuinka sitten migri tai poliisi tulee varmistuneeksi, että palautuskieltoa noudatetaan, eli otetaanko teihin yhteyttä, onko teillä tänä aamuna kilahtanut puhelin?
Tänä aamuna ei mulle ole tullut yhteydenottoja, että poliisi saattaa olla yhteydessä, he ehkä useimmin sitten meidän maahanmuuttoyksikköön, että siellä on kontaktit yhteydessä tästä palautuksen laillisuudesta, mutta kyllä meille on tullut pyyntöjä ihan tällaisella hyvin lyhyelläkin varoitusajalla maatiedosta just Joo, tämä on mitään... Poliisi on ollut tarkkana tai muuta, mutta ei sitä kovin usein tapahdu, mutta se mahdollisuus on olemassa. Me ei saada poliisilta vastauksia siihen kysymykseen, että onko se viimeisin maatieto tarkastettu. Sitten liittyen tähän juuri, niin voiko minä kysyä Migriltä jonkun paikkakunnan maatietoa vai voiko vain Maahanmuuttoviraston virkailijat, päätöksentekijät pyytää teiltä maatietoa? Itse asiassa kuka tahansa voi meiltä kysyä. Mä en hirveästi mainosta sitä, koska meidän työtaakka on hyvin suuri, mutta siis jos sinä esimerkiksi kysymys, niin mä voin kyllä toimittaa kaiken, mitä meillä on saatavilla siitä, koska tämä on kaikki julkista, niin sinänsä ei ole mainiota. Sitten mulla on viimeinen kysymys liittyen noihin reissuihin, kun te käytte Afganistanissa. Onko teille annettu ohjetta siitä, että esimerkiksi pakkopalautettuja ei saa yrittää saada heidän olosuhteistaan selvää, koska me ollaan saatu ainakin sisäministeriön maahanmuutto-osasto on aina kertonut, että Suomi ei saa pitää yhteyttä pakkopalautettuihin. Perustetta ei ole kerrottu, mutta olette sitten maatietomatkoilla olleet yhteydessä pakkopalautettujen tilanteisiin. Suomen viranomaiset ei voi ulkomailla toimia sillä tavalla, että seuraisi ihmisiä. Tämä on varmastikin se laillinen rajoite siihen, että esimerkiksi Migri ei voi seurata sitten palautettuja Suomen rajojen ulkopuolella tai ulkoministeriö tai kukaan muukaan, mutta mikäänhän ei estä näitä ihmisiä olemaan meihin yhteydessä. Esimerkiksi maatietopalvelu, että tuolla matkalla me ei tavattu yksittäisiä henkilöitä, mutta AUDA-hankehan on sitten omilla matkoillaan tavannut näitä vapaaehtoisesti palautettuja heidän kauttaan, mutta meidän idea oli tarjota järjestöjä, vaikka Amazon, joka tekee työtä näiden kanssa, ja sitten saada heiltä kootusti tietoa. Mutta muuhun saa olla yhteydessä hyvin mielellään. Ota vastaan tietoa, jos teillä on Afganistanissa tuttuja, mikä heidän tilanteensa on siellä, ja me raportoidaan siitä eteenpäin sitten virastossa, että tämä on ehkä se luontevin polku sitten. Suuret kiitokset Elisalle ja hienoa, että saatiin myös tämmöinen, että voidaan jatkaa tätä keskustelua ja olla yhteydessä sitten sinuun ja kollegoihisi. Kiitos oikein paljon. Kiitetään vielä Elisaa. Kello alkaa näyttää 4 ja haluan kiittää teitä kaikkia, jotka tulitte tänne Tieteiden tadolle tänään tähän seminaariin ja myös jotka olette seurannut netin välityksellä. Ja muistutuksena se, että meillä on seuraava tähän luentosarjaan liittyvä luento 26. tätä kuuta, marraskuuta, sama paikka, sama aika ja silloin puhutaan Irakin tilanteesta. Kiitos paljon ja jatketaan näitä keskusteluja.